అందరికీ నమస్కారం అండి. వెల్కమ్ టు అన్నా ఇది ఈ వారం అమెరికా. అన్నా ఇది అమెరికాకి, అన్నా ఇది ఈ వారం అమెరికాకి తేడా చెప్పాలి మీకు. అన్నా ఇది అమెరికా అంటే అది ఏదో రికార్డెడ్ వర్షన్ ఆఫ్ వీడియో. అన్నా ఇది ఈ వారం అమెరికా ఈజ్ లైవ్ వర్షన్ అండి. కిరణ్ గారు కూడా మనతో ఉన్నారు. నమస్తే అండి కిరణ్. సార్ నమస్కారం సార్. బాగున్నాను సార్. మన వీక్షకులు మిమ్మల్ని మిస్ అయ్యారు లాస్ట్ వీక్. థ్యాంక్ యూ. It's good to be missed some once in a while, but yeah, thank you. Good to be missed. Okay. చెప్పండి, ఏమవుతుంది? మీరు వేరే రాష్ట్రం నుంచి చేస్తున్నారని వినికిడి. యా, ఇప్పుడు అంటే ఈ నెక్స్ట్ 3 నెలలు న్యూ మెక్సికోకి మూవ్ అయ్యానండి. అంటే కొంచెం ఫ్యామిలీ పనుల వల్ల ఇటు మూవ్ అయ్యాను. సో నెక్స్ట్ 3 నెలలు ఇక్కడ ఒక చిన్న ఇల్లు రెంట్ చేసుకున్నాను. సో ఇక్కడ నుంచి 3 నెలలు పాల్గొవచ్చు. అంటే వీకెండ్స్ కూడా కొంచెం ఎక్కువ ట్రిప్స్ పెట్టుకున్నాము. అంటే ఈ చుట్టుపక్కల ప్రదేశాలన్నీ చూసేయాలి అనే థాట్ ఒకటి ఉంది. సో న్యూ మెక్సికోలో ఎక్కువ ప్లేసులు లేవేమో చూడటానికి. అంటే ఈ సైన్స్ సంబంధించినవి కొన్ని బాగానే ఉంటాయండి. ప్లస్ ఇక్కడ పైన కొంచెం నార్త్కి వెళ్తే శాంటాఫే అని ఒక సిటీ ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ వెరీ వెల్ నోన్ ఫర్ ఆర్ట్. అదొకటి బాగానే ఉంటుంది. ఈ పక్కనే మన ఫినిక్స్కి వెళ్తే, ఫినిక్స్ లో కూడా నేను టూసాన్ అటు కూడా పనిచేశాను అనమాట. టూసాన్ అరిజోనాలో పనిచేశాను. సో అరిజోనా ఆ కింద సియరా విస్టా అని చెప్పి ఒకటి, అలాగే టూమ్ స్టోన్ అని చెప్పి ఒక చిన్న సిటీలు ఉంటాయి. మీకు టూమ్ స్టోన్ ఐడియా ఉందా? టూమ్ స్టోన్ అనేది కౌబాయ్ టౌన్. అంటే వన్ ఆఫ్ ది, ఇంకా ఆ కౌబాయ్ టౌన్ లో ఇంకా పాత కౌబాయ్ వాసనలు లాగానే సేమ్ అదే స్ట్రీట్ ఒకటి ఉంటుంది. ఇట్స్ అ గుడ్ సెట్టింగ్. కౌబాయ్ వాసనలు ఏముంటదండి? ఇప్పుడు గొడ్ల సావిడికి వెళ్తే ఆ వాసన అదే ఒకటే వాసన కాదు. అంటే 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 మనకి పాత వైట్ ఆర్ప్ అని చెప్పి ఒక కౌబాయ్ స్టోరీ ఒకటి ఉంటుంది సార్. ఆయన మీద 2-3 సినిమాలు కూడా తీశారు, హాలీవుడ్ సినిమాలు తీశారు. కర్టరస్ లో ఒక సినిమా చేశాడు. ఎవరు? అలెక్స్, what is the guy who shot a woman and killed, right? So yeah, అది టూమ్ స్టోన్ నైట్, అది టూమ్ స్టోన్ స్టోరీ అన్నమాట అది. సో టూమ్ స్టోన్ లో ఆ ప్లేస్ లోనే అవుతుంది. ఇన్ఫాక్ట్ టూమ్ స్టోన్ లోనే ఇంకోటి కూడా ఉంటుంది, అంటే బిగ్గెస్ట్ రోజ్ గార్డెన్ ఒకటి ఉంటుంది. ఇంట్రెస్టింగ్ సార్. అంటే ఒకప్పుడు అది మైనింగ్ టౌన్. సో ఓకే, డీప్ న్యూ మెక్సికో ఎక్స్ప్లోరేషన్ కొద్దిలేండి, కొంచెం లెవెల్ రండి. ఓకే, ఏం లేదండి, ట్రై టు అడ్జస్ట్ లైక్ లెవెల్కి అడ్జస్ట్ చేయడం కోసం నేను వీక్షకుల కోసం చెప్తున్నాను. రైట్ అవే పాయింట్కి దిగుదామండి ఇవాళ. సో యాక్చువల్గా లెట్ మీ గెట్ టు ద షేరింగ్ స్క్రీన్. షేర్ చేయలేదు, ఒక్క నిమిషం. Wait. Get to this. మీరు బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ తిరగబోతున్నారా టెక్సస్, లేకపోతే యూర్ జస్ట్? లేదండి, ఎక్కువ మటుకు అయితే వెళ్ళాలని లేదండి. మరి ఈ 3 months ఇక్కడే ఉండాలని. సో ప్లాన్ అయితే 3 months ఇక్కడే ఉండాలని. ఫ్యామిలీ మొత్తం ఇటు మూవ్ అయిపోయాం అనమాట. దీన్ని గురించి చెప్పే ముందు ఒక చిన్న ఇంట్రొడక్షన్ అవ్వాలి. ఇది వి ఆల్ స్టార్ట్, ఐ మీన్ మనం ఇంతకు ముందు ఎలా ఉండేదంటే ఇండియా గురించి స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళం, మన తర్వాత డయాస్పొరా ఇష్యూస్. ఇప్పుడు కూడా అదే చేయొచ్చు మనం. ఇండియాకి సంబంధించి లాస్ట్ వీక్ ఎలక్షన్లు అయినాయి. ఐ నో యూఆర్ డైయింగ్ టు సే సంథింగ్. అది కవరేజ్ చేయొద్దు కానీ, బట్ జస్ట్ గివ్ అస్ యువర్ థాట్స్ ఆన్ ఇండియన్ ఎలక్షన్ ఆఫ్టర్ మ్యాథ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అంటే ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి, అందరికి తెలిసినట్టుగానే. వెస్ట్ బెంగాల్లో, అస్సాంలోను బీజేపీ గెలిచింది. తమిళనాడులోనేమో కొత్త కెరటం లాగా విజయ్ నాయకుడు దూసుకొచ్చాడు. అంటే విజయ్ అంటే అంత గెలుస్తాడని అనుకోలేదు, కానీ అంటే నేను అనుకున్న అంచనాలన్నీ ఫెయిల్ అయ్యాయి. సో అది నాకు ఇబ్బంది. ప్లస్ అంటే కేరళలో కాంగ్రెస్ గెలిచింది, అది కొంత అనుకున్నదే. విజయ్ గెలుస్తాడని అయితే అనుకోలేదండి. అంటే విజయ్కి అంత ఇన్రోడ్స్ ఉన్నాయి అని అనుకోలేదు. కాకపోతే ఎన్ని పార్టీలు వాళ్ళది గవర్నమెంట్ లో? ఏదండి, తమిళనాడులో ఎన్ని పార్టీలు కలిసి గవర్నమెంట్? ఐ నో హీ ఫెల్ షార్ట్
he fell short by about 8 or 10 seats. 8 or 10 కి ఇంకా ముగ్గురిని కలపాల్సి వచ్చినట్టు 3 పార్టీలు కలిసినట్టున్నాయి. కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఒకటి, కాంగ్రెస్ పార్టీకి 5 ఉన్నాయి, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఇంకోటి పిఎంకేనో ఏదో ఇంకొక పార్టీ. అట్లా 3-4 పార్టీలు కలిపి ప్రభుత్వం అయితే ఏర్పాటు చేశారు. ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసినాక పెద్ద ఇబ్బందులే ఉండవు సార్. అంటే ఇప్పుడు అన్నా డిఎంకే, ఏఐఐడిఎంకే అంటాం మన పాతది. దాంట్లో కూడా ఇప్పుడు ఒకప్పుడు జయలలిత ఉండేది, జయలలిత పార్టీ అది. ఇప్పుడు పన్నీర్ సెల్వం నడుపుతున్నారు. కానీ అంటే ఆ పార్టీ కూడా ఎక్కువ రోజులైతే మనుగడ ఉండదు. ఎందుకంటే వెన్ 2 ప్రాంతీయ పార్టీలకు స్కోప్ ఉండదు. ఇప్పుడు 3 ప్రాంతీయ పార్టీలు ఉన్నాయి అక్కడ. ఆ పార్టీలో నాకు తెలిసి అంత పెద్ద కరిష్మా ఉన్న లీడర్ లేడు. అంటే ఎక్స్ చీఫ్ మినిస్టర్ గా ఈ ఎలక్షన్స్ బాగానే ఫైట్ చేసినట్టే, ఒక 50 సీట్ల వరకు వచ్చినందుకు. కాకపోతే ఎవరో రవి విజయ్ లాంటి వాళ్ళు ఎవరో వస్తారులేండి. అంటే విజయ్ ఇప్పుడు అంటే దాదాపు దాకా విజయ్ ఒక ఫోర్స్ అని ఎవరు అనుకోలేదు. అంటే ఆ పార్టీలోంచి కూడా ఒక 50% కొంత అసమ్మతి పెరిగింది. సో కొంతమంది మేము విజయ్ సపోర్ట్ చేస్తాము అని చెప్పి పక్కకు చేస్తున్నారు. సో అంటే పవర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ మోర్ పవర్ఫుల్ దెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్. పవర్ ఈజ్ పవర్ అని చెప్పి సర్సీ చెప్పినట్టు పవర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పవర్. Knowledge is fascinating. I'm diverting a little bit. నాకు ఇండియన్ పాలిటిక్స్ ఇప్పుడు ఫ్యాసినేటింగ్ ఉంటాయి. ఒక ప్రస్ఫుటమైన ఐడియాలజీ ఏం లేకుండానే పార్టీలు పెట్టేస్తారు, గెలిచేస్తుంటారు, మళ్ళీ ఫేడ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. టీఆర్ఎస్ అటాక్ అయింది కదా, వాళ్ళకి ఐడియాలజీ ఉంది. ఓకే, ఆంధ్ర బ్యాడ్, తెలంగాణ గుడ్, అండ్ ఆంధ్ర దోపిడీ, తెలంగాణ ఇది అని వాళ్ళ ఐడియాలజీ అదే. అందుకు మించి నాకు ఇంకేం కనపడలేదు టీఆర్ఎస్ది. ట్రూ. అంటే 2 ఎన్నికల తర్వాత మటాష్ అయిపోయారు. ట్రూ అండి. అంటే సార్ ఇప్పుడు తెలుగుదేశం నిలబడింది ఇంతకాలం, ఒక 50 ఏళ్ళు నిలబడింది. తెలుగుదేశం కూడా ఇంకో చాయిస్ లేక నిలబడిందని అనుకుంటాను సార్. అంటే ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రారంభించినప్పుడు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీలో 2 విభిన్నమైన సిద్ధాంతాలు ఉన్న వాళ్ళు తెలుగుదేశం పార్టీని గొడుగు కిందకు చేరారు. ఒకటేమో ఎర్ర సిద్ధాంతాలను మీరు మరీ అంటే సార్ ఇప్పుడు తెలుగుదేశంలో సిద్ధాంతం ఉందా లేదా అనేది డిబేటబుల్. కానీ 1983లో తెలుగుదేశం పార్టీ ఏర్పడినప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్న సిద్ధాంతం ఏంటంటే తెలుగువారి ఆత్మగౌరవం తప్ప ఇంకేంటి సిద్ధాంతం చెప్పండి. లేదు సార్. అంటే ట్రూ. అంటే అది కీ ఫ్యాక్టర్ గా వాడుకున్నాడు ఆ రోజు రామారావు. కానీ ఆ రోజున తెలుగు ప్రజలకి అంటే తెలుగుదేశం పార్టీకి మూల సిద్ధాంతాలు చాలా ఉన్నాయి సార్. అంటే గ్రౌండ్ మీద నడిచి ఇప్పుడు కూడా అదే తెలుగుదేశం పార్టీ నిలబడుతుంది, వేరే ఏమి కాదు. తెలుగుదేశం పార్టీలోకి ఏంటంటే అండి, కమ్యూనిస్ట్ ఐడియాలజీ ఉన్న కొంతమంది నాయకులు తెలుగుదేశంలోకి వచ్చారు. కాంగ్రెస్ లో ఇది ఈ పార్టీలో మనం పెరగలేము, మనకు నచ్చదు, మనకు పడదు అనుకున్న కొంతమంది తెలుగుదేశంలోకి వచ్చారు. అందుకనే తెలుగుదేశంలో ఎరుపు నుంచి వచ్చిన పసుపు వాళ్ళు ఉన్నారు, మళ్ళీ ఆకుపచ్చ నుంచి వచ్చిన పసుపచ్చ వాళ్ళు ఉన్నారు. ఈ 2 వర్గాలు ఉన్నాయి. ప్లస్ అప్పటికే ఇందిరాగాంధీ చేసిన గరీబీ హఠావ్ ఉద్యమం వల్ల ఆ గరీబీ హఠావ్కి ప్రధానమైన సూత్రం ఏంటంటే ఎస్సీ ఎస్టీలను ఉద్ధరించాలి అనే థాట్తో వాళ్ళకి ఊరి బయట గుడిసెలు అయ్యి ఏమిచ్చింది ఇందిరాగాంధీ. ఆ టైంలో బీసీ నాయకత్వం, బీసీలు కూడా ఫైనాన్షియల్ గా అంత ఆర్థికంగా పెరిగిన వాళ్ళేం కాదు. కానీ ఎప్పుడైతే మీకు గరీబీ హఠావ్ ప్రాతిపదికన ఎస్సీ ఎస్టీ అయిందో బీసీలు వెనకబడ్డారు. సో దాంతో బీసీలు మనకు కూడా ఒక పార్టీ ఉండాలి అనుకున్నప్పుడు ఆ స్పేస్ ని ఎన్టీ రామారావు కరెక్ట్ గా వాడుకుని ఆ స్పేస్ ని ప్లస్ ఈ 2 సిద్ధాంతాలని కలుపుకుంటూ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద సేమ్ యాజ్ ఐడియాలజీ. నౌ యు ఆర్ సేయింగ్ లైక్ పొలిటికల్ ఆపర్చునిజం ఈస్ నాట్ ఐడియాలజీ. అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా కానీ ఒక గ్యాప్ అనేది ఏర్పడాలి, పొలిటికల్ స్పేస్ అనేది ఏర్పడాలి. ఆ స్పేస్ అనేది ఆ రోజున వచ్చింది. ప్లస్ ఇందిరాగాంధీ కూడా చేసేటప్పటికి ఐడియాలజీ అంటే ట్యాక్సులు తక్కువ ఉండాలి, ప్రభుత్వ జోక్యం తక్కువ ఉండాలి, అది ఐడియాలజీ. పట్టించుకుంటున్నారు, వాళ్ళని పట్టించుకోలేదు అనేది పాపులిజం తప్ప ఇట్ ఈస్ నాట్ ఐడియాలజీ. అంటే పాపులిజం కాదు సార్. అంటే 2 రకాలు సార్. ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్నది ఏంటంటే తెలుగుదేశం పార్టీ ఆత్మగౌరవం ప్రకారంగా వచ్చింది. అప్పటి వరకు చదువు అనేది ఇప్పుడు మీరు మాకంటే ముందు కాబట్టి ఇంజనీరింగ్ చదువుకోవాలి అని అంటే చాలా తక్కువ సీట్లు ఉంటాయి ఆంధ్రాలో. అందరూ బళ్ళారికి లేకపోతే అటు ఇటు వెళ్ళి చదువుకోవాల్సిన పరిస్థితి. దాన్ని కొంచెం ఓపెన్ చేసుకుంటూ మన మహిళలకి మళ్ళీ ఓపెన్ చేసుకుంటూ మన స్టేట్ ని మనం చేసుకోవాలి, మన స్టేట్ లో ఎడ్యుకేషన్ పెరగాలి అని చెప్పి ఉద్దేశంతో ఎడ్యుకేషన్ పెంచారు. ఆ తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ చదువుకున్న వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు. ఈ హైటెక్ సిటీలు వీటెక్ సిటీలు అని పెట్టినాక ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి. ఫార్మా రెవల్యూషన్ ఇదంతా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అయింది సార్. ఇదంతా అంతకు ముందు కాలేదా అంటే కాలేదని కూడా అన్ను.
కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ అనేది తెలుగు ప్రజల కోసం ఏర్పడిన పార్టీ. సో మీరేమన్నారు ఇప్పుడు ఇందాక? అది ఇప్పుడు హైటెక్ సిటీలకు ముందు వచ్చింది బీటెక్ సిటీలా? హైటెక్ సిటీలు, బీటెక్ సిటీలు అన్నారు. అంటే నేను అనేది ఏంటంటే అండి, అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ ఇప్పుడు మూల సిద్ధాంతానికి లేకుండా పోయింది. ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు ఇప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డినో లేకపోతే జగన్ రెడ్డినో కాపీ చేసి వాళ్ళు 6,000 ఇస్తారా, నేను 8,000 ఇస్తాను అని చెప్పి ఈ దరిద్రాల్లోకి వెళ్ళాడు. కానీ అంతకు ముందు తెలుగుదేశం పార్టీ కేవలం మీకు ప్రాథమిక అవసరాల వరకే చూసేది. Let's not make this about Telugu Party. True. సో అంటే ఆ స్పేస్ నేను తమిళనాడులో ఇప్పుడు వాళ్ళకి అనుకున్నారు, ఇటు పక్కన ఏఐడిఎంకే, ఇటు పక్కన డిఎంకే, ఈ 2 పార్టీలైనా ఇంకో పార్టీ రావాలి అనుకున్నారు. కరెక్ట్ టైంకి విజయ్ వచ్చినట్టున్నాడు. అంటే విజయ్ కంటే ముందల కమలాసన్ లాంటి పెద్ద నటుడు పార్టీ పెట్టి ఓడిపోయాడు. అంతకు ముందు మన విజయకాంత్ పార్టీ పెట్టి ఓడిపోయాడు. చాలా మంది ఓడిపోయారు. కానీ ప్రకాష్ రాజ్ కూడా ఏదో చేసినట్టున్నాడు, గెలిపినట్టున్నాడు. ఎవరండి? ప్రకాష్ రాజ్ కూడా ఏదో చేసి పార్టీ పెట్టినట్లేదు సార్. ఏమో మాట. ట్రై టు గెట్ హిస్ వాయిస్. ఎనీవే, నేను ఐ విల్ క్లోజ్ దిస్ అండి. వాట్ ఐ థింక్ ఈస్ సౌత్ ఇండియన్ పాలిటిక్స్, మీరు ఇందిరాగాంధీ సౌత్ ఇండియన్ కాకపోయినా కానీ ద రీజన్ షీ వన్ సో ఫ్రీక్వెంట్లీ టిల్ ఎన్టీఆర్ కేమ్, మనకి వ్యక్తి పూజ చాలా ఎక్కువ. చిన్నప్పటి నుంచి నేను చూసింది అది. అప్పుడు ఉంది, ఇప్పుడు ఉంది వ్యక్తి పూజ. ఇది సేమ్ థింగ్ తమిళనాడులో, కేరళలో కొంచెం తక్కువ, కర్ణాటకలో కొంచెం తక్కువ. సో బట్ ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే ఒక దగులుబాజీ ఐడియాలజీ అనే కంటే థింకింగ్ ప్రాసెస్ మన ప్రజలది. అది ఆ వ్యక్తి పూజ వాళ్ళు ఏం చేసినా బాగానే ఉంటుంది, సమ్మగానే ఉంటుంది. సో అటు ఇటు మార్చిన, కాకపోతే తేడా ఏంటంటే పీపుల్ కెన్ స్విచ్ పార్టీస్ వెన్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ వర్కింగ్ అవుట్. అది కూడా చూపించారు సౌత్ లో. నార్త్ లో అది లేదు. సో అన్ని చోట్ల ఉంది సార్, అంటే ఇప్పుడు ఆ వ్యక్తి పూజ అన్ని చోట్ల ఉందంటారా? ఇప్పుడు అంటే 100% అండి. అంటే మనం అంటే ఇప్పుడు ఉందేమోలండి. ఇప్పుడు ఐ సీ దట్ విత్ ఈవెన్ ఇందిరాగాంధీ కానీ, జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు కూడా ఫస్ట్ టైం గెలిచారు అని అంటే ప్యూర్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇండిపెండెన్స్ స్ట్రగల్. ఆ రోజుల్లో మన మెడ్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ కింద ఉన్నటువంటి మన ఒకప్పుడు ఆంధ్ర, ఈ 13 జిల్లాలు ప్లస్ మెడ్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో ఎక్కువ సీట్లు కమ్యూనిస్టులే గెలిచారు. మీరు 1951 ఎలక్షన్స్ చూసుకుంటే ఆల్ ద వే ఫ్రమ్ శ్రీకాకుళం నుంచి కడప వరకు దాదాపుగా 60% సీట్లు కమ్యూనిస్టులు గెలిచారు. ఆ రోజు విజయవాడ ఎంపీగా గెలిచిన ఆయన, ఐ థింక్ హీ ఈస్ ఎ బెంగాలీ గై, హీ వన్ యాజ్ అన్ ఎంపీ ఫ్రమ్ విజయవాడ. మన సరోజినీ నాయుడు వాళ్ళ హస్బెండ్, పేరు మర్చిపోయాను. సో అంటే we were always against the Congress in ఆంధ్ర రీజియన్ లో. కాకపోతే ఎప్పుడైతే ఈ కమ్యూనిస్టులని ఈ పార్టీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిందో, కమ్యూనిస్టులని స్లోగా సైడ్ లైన్ చేసేసి పెద్ద మనుషుల ఒప్పందాలు వాళ్ళే సంతకాలు పెట్టేసి, అన్ని వాళ్ళే సంతకాలు పెట్టి, వీళ్ళ మీద కేసులు పెట్టి, ఇలా నానా గొడవ చేసేటప్పటికి అది తగ్గిపోయింది, ఆ మూమెంట్ తగ్గిపోయింది. నాకు తెలిసి ఒకటే ఉంది పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం. మీరు ఒప్పందాలు అంటున్నారేంటి? చాలా ఉన్నాయి సార్. అంటే ఇండిపెండెన్స్ ముందు వివాదాస్పదమైంది ఒక్కటే. వివాదాస్పదమైంది అయితే మీకు తెలిసిందేమో తెలంగాణ. అంత ముందు కూడా 3-4 ఒప్పందాలు చేసుకున్నారండి. అంటే అన్ని ఒప్పందాలు దాదాపుగా, అంటే ఏది అంత క్లారిటీగా ఏమి ఉండవు. ఓకే, నేను ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు సో స్విచ్ టాపిక్ రైట్ నౌ అండి. ఇది డయాస్పోరా ఇష్యూస్ కి మారుద్దాం. ఈ డయాస్పోరా ఇష్యూస్ లో ఐ జస్ట్ గాట్ ఏ text exchange this morning. A long-term follower and friend, prominent person, requested me to not talk less about these social media influencers, Sarah Gonzalez, Kelly for Texas, forgot her name, Kelly Smith అనుకుంటా, వాళ్ళ గురించి. I just wanted to say a few words before we switch into that topic. We struggled, like మనం ఎక్కువగా వీళ్ళ గురించి మాట్లాడతాం. డిసెంబర్లో మొదలు పెట్టినట్టున్నాం. డిసెంబర్లో అంటే
Murali garu first join ayana show lo we had this conversation. We debated before debating about her Sara Gonzalez appudu Janwar loనేమో. So whether to give them airtime and give them more coverage or not, what we decided is basically the elephant is in the room, we should talk about it. To what extent we cover them is our discretion. We may not get it right, but we decided to talk about it, right? One thing I consciously do is not play their full videos. There is absolutely no point in doing it. ఎందుకంటే వాటంతట అవి వైరల్ అవుతూ ఉన్నాయి. True. So one thing I can tell all the viewers, which I told our friend, is this: we are mindful of it. Like you, me, and Muraligar Jainath, we are mindful of not giving them too much coverage, but also they are poisoning the well, in the sense the well being the entire country, and they are specifically focusing on Indian diaspora. Our approach is two things. One, well, condemn fraud in whatever form it exists. Condemn fraudsters in whoever they are. It doesn't matter if they belong to diaspora. That's number one. And we never condone any of the behavior that is considered illegal. Yeah, gray area antara, we are not going to comment on the gray area. అది ఎందుకు గోల అనేదే చెప్తాను నేను, అంతకు మించి ఇంకేం చెప్పు. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ clearly illegal, don't do it. For example, if you are not forbidden by your visa contract, don't do it. Very simple. Okay? And we are not going to defend those people under any circumstances. But at the same time, the second side of it is diaspora చెప్పేది ఏంటంటే, it clearly is showing the pattern about especially Sara Gonzalez. She has more voice than the other lady. ఈవిడ గారికి ఎవరో మనోళ్ళే టిప్పులు ఇస్తున్నారు. నాకు ఎక్కువ కనబడేది తెలుగు వాళ్ళ నుంచే వస్తున్నాయి అనుకుంటా ఈ టిప్పులు. ఏమవుతుందంటే, I don't know what these people are thinking. I'm talking about us, the diaspora. ఈ మనకు వచ్చే కామెంట్లు, యూట్యూబ్లో వచ్చే కామెంట్లు ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే, it's clearly we have rotten brains. Some of us, not all of us. We have rotten brains. They look at everything, or a lot of things we say, in the lens of caste feeling or regional. ఈడు ఆంధ్రవాడు, ఈడు తెలంగాణవాడు, ఈడు కమ్మాడు, ఈడు రెడ్డి, ఈ రకంగా చూస్తారు. సో ఆ రకమైన పుచ్చిపోయిన బుర్రలు ఉన్న ఎదవలకి మనం చెప్పగలిగింది లేదు, చేయగలిగింది లేదు. వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళే పలానా వాడు వీడికి ఏదో చేశాడనో, లేకపోతే వాడు పలానా కులం వాడనో, లేకపోతే పలానా ప్రాంతం వాడు అని చెప్పి ఈ సరా గంజాలస్ లాంటి వాళ్ళకి ఎక్కేయటం. ఇంకొకటి కామెంట్లో పెడుతున్నారు. I'm just addressing everything in a very frank and direct way to all of them before I get to the main point of Sara Gonzalez's latest nonsense. So these people, especially if they are living here, ఇప్పుడు ఇండియాలో ఉండి ఎవడ మీద ఏదో ఇక్కడ ఉండేవాడికి అక్కసంటే అదొకే డిఫరెంట్ లేదు. ఇక్కడ ఉండేవాడు ఆడి ఇల్లు నా ఇంటికంటే $200,000 ఎక్కువ ఉందన్న అక్కసైనా అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఆడు పలానా కులవాడైనా అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే పలానా ప్రాంతవాడైనా అయి ఉండొచ్చు. ఆడికి H1B ఉంది, ఆడు ఫ్రాడ్ చేస్తున్నాడు, సరాకి ఏదో లింక్ పెడతామో ఏదో చేస్తున్నాడు. ఇలాంటివన్నీ జరుగుతున్నాయి అని చెప్పి ఇట్ ఈస్ క్లియర్ ఫ్రమ్ how she is gaining prominence, right? So all I'm saying is one thing. If you consider this as a struggle for survival, going back to the early days of Italians coming to US, Irish coming to US, they all faced some hurdles. They were not accepted right away. We are in that process right now. ఇప్పుడు ఇటలీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు పలానా కులం వాడు పలానా కాదని లేదు. వాళ్ళని ఇటాలియన్స్ గానే మనకి తెలుసు. నాకు తెలియదు ఇంకేమన్నా అక్కడ ఉన్న క్యాస్ట్ సిస్టమ్ లాంటిది ఏమన్నా నాకు తెలియదు. ఐరిష్ లో లేదు.
they have a different accent, and ఆ యాక్సెంట్ని బట్టి పలానా వాళ్ళు ఐరిష్ అని చెప్పగలను, పలానా వాళ్ళు బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ అని చెప్పగలను, కానీ బట్ ఐ కెనాట్ డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ దెమ్. Exactly the same thing. I want to use a very strong word about strong words also. Like, if any of the idiots out there who are doing this somehow out of spite about some other caste, some other whatever your personal feeling towards that is, this is unnecessary. Even if they are doing some fraud, silent ga authorities ki report cheste, I will accept that. But these influencers have no fucking business. I'll get to my swearing also later on. No fucking business into getting into your businesses, not just your businesses, into your homes. అది నా ఇనిషియల్ ర్యాంట్. మీరు చెప్పండి. ట్రూ అంటే ట్రూ. మన వాళ్ళే కొంతమంది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారు అనే దాంట్లో డౌట్ లేదు సార్. అంటే ప్లస్ వాళ్ళు కూడా కొంత రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు, కొన్ని వెబ్సైట్లు తయారు చేసుకుంటున్నారు, ఏ ఇంట్లో హెచ్మెన్లు ఉన్నాయి అన్ని చూస్తున్నారు అనే దాంట్లో కూడా డౌట్ లేదు. 2 రకాలుగాను నడుస్తున్నాయి సార్ ఇది. అంటే డెఫినెట్‌గా మనము మన బిహేవియర్‌ని కొంత టోన్ డౌన్ చేసుకోవాలి, కొంత అమెరికనైజ్ చేసుకోవాలి అని మనం చాలా సార్లు షోలో కూడా చెప్పుకున్నాం. అంటే be kind and do your due diligence when you are in the public space. You cannot act like what you used to do in India anymore. This is United States of America and people are watching you, and especially when you are in the majority, they will keep note and they will add up. Each thing will add up. అంటే మీరు మనం ఒకరు చేసింది ఇంకొకరు చేసింది ఆ బిహేవియర్ కన్సిస్టెంట్ గా ఉన్నప్పుడు ఇది వీళ్ళ బిహేవియర్ అనే థాట్ ప్రాసెస్ లో వాళ్ళు వెళ్తారు. అది అందరికీ వర్తిస్తుందంటే వర్తించకపోవచ్చు, కానీ అది యాడప్ అవుతుంది. సో మనం కొంత డ్యూ డెలిజెన్స్ గా ఉండాలి. అంటే మీరు మా డయాస్పోరా గురించి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి, ఇప్పుడు ఫ్రిస్కో సిటీలోనే మా కమ్యూనిటీకి అటాచ్మెంట్ గానే ఒక 12 ఎకరాల్లో ఒక కృష్ణుడు టెంపుల్ కడదామని చెప్పి ల్యాండ్ కొనుక్కుని ఆ ల్యాండ్ చుట్టూ కొన్ని 2 డెంటల్ ఆఫీసులు, ఒక ఫంక్షన్ హాల్, అట్లా ఏయో ప్లాన్ చేస్తున్నారు అన్నమాట. అది ఇప్పుడు సిటీ కౌన్సిల్లో మీటింగ్స్ లో నడుస్తుంది. ఆ సిటీ కౌన్సిల్ మీటింగ్స్ లో మాకున్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఈ గుడి పక్కన నుంచి ఒక రోడ్డు మా కమ్యూనిటీలోకి వేస్తున్నారు. దానివల్ల మాకు ఇబ్బంది ఏంటంటే, ఎక్కువ మంది పార్కింగ్లు గుడి ముందర పెట్టుకోకుండా ఎత్తుకొచ్చి మన ఇంటి ముందర పెట్టుకుంటూ మొదలెట్టేటప్పటికి మన ఇంటి ముందలంతా ఇట్లా క్రౌడెడ్ గా ఉంటది, జనాలు పోతా ఉంటారు. సో ఇట్ యాడ్స్ అప్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ ఆన్ టు అవర్ స్ట్రీట్స్. ఇప్పుడు మన స్ట్రీట్స్ అన్ని ఎట్లా ఉంటాయంటే కల్టిసాక్ లో మెయిన్ పాయింట్ రండి. సో దీని మీద ఈవెన్ మన ఇండియన్ ఫ్రెండ్స్, అంటే నేను ఇప్పుడు డాలస్ లో లేను కాబట్టి నేను వెళ్ళట్లేదు, కానీ I would have also gone to the Frisco City Council and commented on it, saying that like I oppose it. I don't want a road from a temple going into my community. Okay, so very good point మీరు చెప్పింది. That what you did is the right thing. You are acting like an American with a vested interest in your own neighborhood and community. Perfectly legitimate way to be participant in whatever representative democracy. But this is not the same. Calling some influencers who are ruthless and better communicators than all of you. I'm going to get to that communications part also very well, because so we'll get to that. So participate in the representative democracy, even if it is some boundary issues. మీరు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు మేము ఉండే ఇల్లు, నేను ఐఎమ్ ఇన్ దిస్ హౌస్ ఫర్ 25 years. సో మా నైబర్హుడ్ ఏం చేశారంటే, ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో నార్దర్న్ వర్జీనియా ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ ఏరియాస్. నాట్ యాజ్ మచ్ as టెక్సస్, కానీ టెక్సస్ మీ ఏరియా లాగానే. బట్ నార్త్ లో కొన్ని పెద్ద హౌసింగ్ కాంప్లెక్స్ ఏదో వస్తుందంట, అక్కడ ఒక హై స్కూల్ పెడుతున్నారు. ఆ హై స్కూల్ పెడితే ఏమవుతుందంటే, హై స్కూల్ బికమ్స్ ద సెంట్రల్ పాయింట్, అండ్ దాని నుంచి ఫెడరల్ స్కూల్స్ రీజోనింగ్ ఏదో చేస్తారు. ఇప్పుడు మా పిల్లలు వెళ్ళిన హై స్కూల్, ఇప్పుడు మా నైబర్హుడ్ లో ఉన్నవాళ్ళు మా పిల్లలు వెళ్ళిన హై స్కూల్ కలకుండా వేరే హై స్కూల్ కి రీడిస్ట్రిక్ట్ చేయడానికి ఏమవుతుందంటే, ఫెడరల్ స్కూల్స్ మారిపోతాయి. వీళ్ళు వెళ్ళే మిడిల్ స్కూల్ ని తీసుకెళ్లి అవతల న్యూ హై స్కూల్ ట్రాఫిక్ అనాలిసిస్ జోన్స్ అవతల పెట్టారు. సో ఇట్ హెస్ బికమ్ ఏ బిగ్ ఇష్యూ. మా లోకల్ కౌంటీ కౌన్సిల్ ఉమెన్ దగ్గరికి వెళ్ళి we had to make a representation.
మొన్న 50 మంది వెళ్ళాం ఆవిడతో మాట్లాడుతాం. ఆమె కూడా ఇండియన్, సీమా దీక్షిత్ అని. So I stood up and said, okay, I'm a practicing transportation planner. Here are the things that these guys didn't do. And I'm willing to come and testify using my professional engineering license saying this is a malpractice. So ila nadichindi. So that is the representative democracy. Inko vishayam, there are 50 people. I would say 35 of them are Indians. 35 of them are Indians. True. So it's true అంటే మీరు చూసినట్టు చెప్తున్నారు. No. We went through the same rezoning issue too. Like say, when my daughter's school was getting rezoned, we had the same issue. And we were like about 6 people leading the 6 communities anyway. Oko community lo on an average 300 to 400 homes ఉంటాయి. సో దగ్గర 2400 ఇళ్ళకి రిప్రజెంట్ చేస్తే 6-5 రిప్రజెంట్ చేస్తే దాంట్లో 4 ఇండియన్స్, ఒకళ్ళు 2 అమెరికన్స్. అంటే ఇండియన్స్ అంటే నాట్ American Indians, let's say that. Yeah, okay. Yes, anymore. So on that point, I also want to add something, and you don't have to be a citizen for these kind of issues. You can go even if you are, let's say, if you are an H1B, if you buy a house, you have that. I mean, you can make your voice heard. You don't have to vote. So I would encourage you to be participant in those kind of dialogues. అక్కడికి వచ్చి మిమ్మల్ని మీ సిటిజన్షిప్ చూపించమనే యాదవులు ఎవరైనా ఉంటే నాబోటాడు ఎవరైనా ఉండి వాళ్ళని తిరగొడతాడు. ఐ మీన్ దోస్ హూ నో హౌ టు ఫైట్, ఆర్ అట్లీస్ట్ ఐ థింక్ ఐ డూ. సో డోంట్ వర్రీ అబౌట్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఈ లోకల్ ఇష్యూస్ లో పార్టిసిపేట్ చేయమని నేను ఎంకరేజ్ చేసి చెప్తున్నాను. ఓకే, లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద మెయిన్ ఇష్యూ అండి. మెయిన్ ఇష్యూ వచ్చేసి ఇక్కడ సారాగంజి. I mean, I just want to put nicknames and I don't give a crap about what some people's sensibilities on a friend. I don't give a crap on that. So I will show you. I'm not going to show the video itself, but I'm showing her page, not to promote her, by the way. I'm very sorry. Where is this? I'm doing it pulling it from a different screen thing. ఇదొకటి ముందు అరేంజ్ చేసి పెట్టుకోలేదు. మామూలుగా ఒకసారి ఆన్ ద ఫ్లై చేసినప్పుడు ఐ కైండ్ ఆఫ్ ఫంబుల్ a little bit. Anyway, let's leave it there. So ఈ సరా గొన్జాలెస్ ది, so this is her channel. I'm going to talk about this particular video అండి. 4 రోజుల క్రితం పెట్టింది ఇది. 4 రోజుల క్రితం పెట్టింది. తన పేరు నాగార్జున రెడ్డి సుఖం. అండ్ ఆ పేరు చదవటానికి చాలా తంటాలు పడింది. బట్ దట్స్ ఓకే. ఐ మీన్ it is not that easy for us to get all the names right also. I'm not finding fault with her. ఈ నాగార్జున రెడ్డి అనే ఈయనకి గ్రేట్ అమెరికా టెక్నాలజీ అనే ఒక కంపెనీ ఉందంట. సో దానికి సంబంధించిన వివాదం. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు షో ద వీడియో, బట్ దిస్ ఇస్ ద వీడియో. చాలా మంది చూసినట్టున్నారు. ఎంతమంది? 122,000 చూశారు. ఇతను వదలకలా, జలగలాగా పట్టుకొని వెంటనే మళ్ళీ వీడియోలు పెట్టింది. నెక్స్ట్ డే ఇంకోటి పెట్టింది, ఆ నెక్స్ట్ డే ఇంకోటి పెట్టింది, ఇవాళ ఇంకోటి పెట్టింది, నిన్న ఇంకోటి పెట్టింది. రోజుకు ఒక వీడియో పెడుతుంది ఇతని మీద. సో ఐ ఓన్లీ వాచ్ దిస్ వన్ అండి. మొదట పెట్టిన వీడియో 4 రోజుల క్రితం పెట్టిన వీడియోనే చూశాను నేను. నాకు I just want to so let me show you some of the notes I have. మీకు పెట్టిన notes I want to share with others. ఇది ఎక్కడ గోలబాబు, నేను ఇన్ని ఓపెన్ చేసి పెట్టుకుంటే విండోస్ ఏది ఎక్కడ ఉన్నానో నాకే తెలియట్లేదు. ఓకే, ఇది ఏం చేశానంటే I watched the video, so I want to make sure that people understand my process. I'm not a lawyer. I'm not playing a lawyer, but I know enough about law, and also I know how to make some queries and then get the answers to the questions I'm asking. So
So most of this is AI product only, but the prompts are mine. So what I did was I got the transcript, full transcript of that one. I fed it to 2 AIs. ఒకటి జెమినాయికి ఇచ్చాను, క్లాడ్కి ఇచ్చాను. ఆ రెండింటి సింథసిస్ ఇది. So I came up with what are the fraudulent activities she is committed, what are the mistakes he has committed, and if Sarah Gonzalez or some other crap influencer like her comes and knocks on your door for whatever reason, it may very well be accused H1B fraud or లేకపోతే even some fake charges of public urination or like at the temple, నువ్వు టెంపుల్కి వెళ్ళొచ్చావు, నీ పలానా బట్టలు వేసుకుని బజార్లో డాన్స్ వేసావు, ఇలాంటి వాటికి కూడా వచ్చి చేసినా చేస్తారండి. సో వాట్ you shouldn't do, what you should do, what you should know about yourself first. So I would malpractice the so-called journalist on అలాగే ఇండివిజువల్ రైట్స్ ఏం వైలేట్ అయినాయి, ఇదంతా మనకు కవరేజ్ అవుతుందో లేదో తెలియదు కానీ బట్ వాట్ ఈస్ హర్ లీగాలిటీ ఆఫ్ హర్ క్లైమ్స్ అండ్ వాట్ దిస్ పర్సన్ షుడ్ డూ నెక్స్ట్ అనే దాని గురించి నా సారాంశం ఇది. సో ఇనిషియల్ థాట్స్ మీరు అంటే డెఫినెట్గా అంటే ఆ వీడియో అయితే చూడలేదు సార్ నేను. కాకపోతే తర్వాత ఏదో 2 ఫోటోలు ఏదో పెట్టింది. అంటే మన ఇంతకు ముందు బైడెన్ టైంలో అనుకుంటా, ఈ బైడెన్ టైంలోనో ట్రంప్ టైంలోనో అప్పట్లో 2010 కోవిడ్ టైంలో ఎంప్లాయ్మెంట్ పోయిన వాళ్ళకి అని చెప్పినట్టుగా ప్రభుత్వం కొంత సహాయకారం చేసింది. ఆ డబ్బులు ఈ క్యాండిడేట్ మిస్యూజ్ చేసాడు అనే దాంట్లో 2 స్క్రీన్ షాట్స్ పెట్టింది. అవి చూశాను నేను. అంత మొత్తం కలిపి ఒక 260,000 చేశాడు అని. మీరు అన్నట్టు అనౌన్స్ గా వస్తే మనం మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు. కాకపోతే ఆమె వచ్చి మాట్లాడుతూ వీడియో తీసి యూట్యూబ్ లో పెట్టినప్పుడు మనకున్న లీగల్ రైట్స్ ప్రకారంగా మనం వాళ్ళని సూ చేయొచ్చు. Well, I will get into the details. అది చేయాలి ఇమీడియట్ గా. అది చేసి రిస్ట్రైనింగ్ ఆర్డర్స్ అవి తేవాలి, అట్లాంటివి తెచ్చుకోవాలి. అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది మనం చూసుకోవాలి. అమెరికన్ లా కోవిడ్ రిలీఫ్ ఫండ్స్ ట్రంప్ ప్రామినెంట్ సపోర్టర్స్ ఎంతమంది దుర్వినియోగం చేశారో తెలుసా? యాక్చువల్లీ one of the senators, Republican senators, was also caught misusing them. So true. I mean, I'm not saying that is right. I'm just saying it is not some pandemic of misusing pandemic funds by Indians. Yeah. That's not what happened. But that's what this lady would want to portray. Yeah. ఓకే, మీరు అది పాండమిక్ సంగతి చెప్పారు. ఇక చాలా ఉన్నాయి ఇందులో. ఐ మీన్ దిస్ ఈజ్ సో మెనీ పేజెస్. దాని గురించి ఫుల్ గా వీడియో చేయాలంటే స్క్రిప్ట్ రాసుకుని మరీ చేయాలి. బట్ ఐ విల్ కవర్ యాజ్ మచ్ యాజ్ ఐ కెన్ డూ. సో ఆ వీడియో, ఇట్ వాజ్ అన్ యాంగ్రీ ఎక్స్చేంజ్. సో ఐ వాంట్ టు గివ్ యూ మై ఇనిషియల్ థాట్స్ అబౌట్ as soon as I watched the video. నేను ఫస్ట్ నాకు అనిపించింది ఏంటంటే, ఆ నాగార్జున రెడ్డి అనే ఆయనకి he tried to push back on her, but with all due respect to him, he did not know how to do that. ఒకటి accent ఒకటి, and then also he's not that fluent in English, at least from my perspective. నట్లు పడ్డాడు, and then తడబడ్డాడు. ఆ సిచ్యువేషన్ లో, హై ప్రెషర్ సిచ్యువేషన్ లో ఉంటే చాలా మంది అలాగే ఫీల్ అవుతారు. మేబీ ఐ విల్ ఆల్సో, ఇఫ్ Sarah comes and knocks on my door, maybe I will not be as composed and as thoughtful as now, because I might be angry. When I am very angry, sometimes I don't communicate well. So which is possible. There may be any number of reasons. I'm giving him that benefit of doubt. But here is the problem. Know your limitations about your communication. So one of the things ఏంటంటే, this may be a stereotype. Indians are not good communicators, especially in English. ఏమో తెలుగులో బాగా మాట్లాడతారేమో. ప్లస్ ఆ కల్చరల్ డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో, ఇప్పుడు మన మధ్యలో జోక్ అనుకున్నది ఇంకోళ్ళు జోక్ కాకపోవచ్చు. అలాగే మనం సీరియస్ అనుకున్నది అవతల వాళ్ళు జోకింగ్ గా తీసుకునే అవకాశాలు ఉంది. ఎందుకంటే the way you talk, your accent itself will make it like a joke. So these are issues.
ఈ లిమిటేషన్స్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ అండ్ ద ఫార్మోస్ట్ సరా గంజాలస్ లాంటి ఎదవలు వచ్చి తలుపు కొడితే, తలుపు తీసిన తర్వాత అట్లీస్ట్ మీ ఇంటికి వస్తే ఫస్ట్ అండ్ ద ఫార్మోస్ట్ కెమెరాతో వచ్చారనుకోండి. టెక్సస్ ఈజ్ ఏ వన్ పార్టీ కన్సెంట్ స్టేట్. వర్జీనియా ఈజ్ ఆల్సో వన్ పార్టీ కన్సెంట్ స్టేట్. I don't have to seek your permission to record it. If she is recording it, you have a right to say, stop it. And she doesn't have to. But if she is on your property, you have every right to. Actually, you can even take your gun out. I mean, I don't have to tell you if you are living in Texas. You can bring your gun and says like, leave the property, or I will shoot you for trespassing. So that's one. I mean, you don't have to do that, but at least you can do the threatening part. This other thing he could have done is he should have recorded it himself also. But for God's sake, I don't know why he engaged her. I have no idea why he engaged her. Even if he thinks highly of his communication skills, he shouldn't have engaged her at all. It's like, okay, get out. I don't know how to talk to you. And be as rude as you can be. That is the strategy. And when he went on with an argument with her, remember, she has better communication skills. And she might have seen these kind of confrontations before. She knows how to handle herself. She also got angry. Or maybe that is fake anger. Maybe she is just pretending to be angry. So some of the comments only, so downright bigoted comments ఆవిడ చేసింది. తను ఫోన్ చేశాడు, తనకి ఇంటికి వెళ్ళింది, అక్కడ కాన్ఫrontation అయింది, తర్వాత మళ్ళీ పలానా చోటకి వెళ్ళు అక్కడ ఉంటది అన్నాడు. అక్కడికి వెళ్తే ఆవిడ కనపడలేదంట. మళ్ళీ ఈయనకి ఫోన్ చేసింది. ఆయన అన్నాడు, నేను 911కి కాల్ చేశానంటే తనకి రెస్పాండ్ అయింది, ఆన్ బ్రాండ్, యూఆర్ వేస్టింగ్ ట్యాక్స్ పేయర్స్ మనీ, యూఆర్ కాలింగ్ 911 ఆన్ మీ. ఏంటి నేనేం చేశాను, నేను ఫ్రాడ్ రిపోర్ట్ చేస్తున్నాను అంతే కదా. అండ్ దెన్ షీ ఆల్సో సెడ్, ఐఎమ్ నాట్ టార్గెటింగ్ ఇండియన్స్, యూ గైస్ ఆర్ టార్గెటింగ్. You guys, Indians, are targeting me on that. You guys are committing the majority of the fraud. You guys, Indians. So that's her word for Indians are you guys. Fuck her. I mean, not literally. Just do not engage this woman or anybody like her. You don't have to. Go. There are more stuff to talk about. I don't want to say the thing you said to her, but so what? Very true. You can target her. There is we have gone past the ways of communication past ఎన్ని అయిపోయినాయి సార్, అన్ని ఆ రోజులు అయిపోయినాయి. అంటే మన షోలో అందరూ నేను ఏదో మొసైడ్ ఏజెంట్ లాగా ఉంటానంటారు కదా, అలాంటి వాళ్ళతో కూర్చుంటే బెటర్ ఏమో అమ్మాయి. ప్రాపర్ గా అన్ని కూర్చోబెట్టి నేనైతే డెఫినెట్ గా I would get her into my home, put her in a sofa, and then say, let's talk one after another. స్మూత్ గా మన షోలో మీతో ఎలా మాట్లాడతాను, ప్రొఫెసర్ గారితో ఎలా మాట్లాడతాను, ప్రొఫెసర్ కాకపోయినా ఆమెతో కూడా అలాగే మాట్లాడతాను. Yeah, well, let's not make it about you and me, Andy, but we say like, let's talk about what would be more appropriate, what should have been done, and what should he do అనేదానికి. ఇప్పుడు ఇక్కడ కమ్యూనికేషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ కాదు సార్, ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఇంపార్టెంట్. అంటే మన మీద మనకి తెలియకుండా అంటే డెఫినెట్ గా ఇప్పుడు మన షోలో కూడా మనం చాలా మంది మన కమెంట్లు కూడా పెడుతుంటారు, మన వాళ్ళు సిస్టమ్ పాడు చేయట్లేదంటే చేస్తున్నారు, కానీ సిస్టమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసే పద్ధతి ఇదా అంటే కాదు. అది మనకి తెలుసు, వాళ్ళకి తెలుసు, అందరికీ తెలుసు. కానీ అంటే మనల్ని విలనైజ్ చేయడానికి ఆమెకి మనమే ఉపయోగపడుతున్నాం అనేది మన దరిద్రం. అది ఇంతకు ముందు మాట్లాడాం దాని గురించి. సో అంటే అది మన దరిద్రం. అది
అంటే ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు I mean, let's not do self-critical analysis at this time. We did that already. So True. self-critical analysis, we did that పక్కన already. లేదు. But అంటే ఇప్పుడు let's make this a proactive thing. ఇంతకు ముందు మాట్లాడాం కానీ, but not in as much detail as I would like. అంటే proactive అంటే సార్, stop using your personal addresses for business purpose. Okay, can I stop you there and then go through our Yeah. AI generated list in Of that? course. Yeah. First, let's talk about her journalistic malpractice. Number one, what are the journalistic? I mean, she calls herself as a investigative journalist, right? First and the foremost, there is no hard and fast rule for journalist anedam. She can claim anything and anything. So, నేను ప్రొఫెషనల్ ఇంజనీర్ అన్నానంటే నాకు ప్రొఫెషనల్ ఇంజనీరింగ్ లైసెన్స్ ఉంది. So I'm a professional engineer. She cannot come and claim she's a professional engineer. So, but I can claim as a journalist because there is no license for journalism. So on that front, let's take her word for it. She's an investigative journalist. I'm putting in air quotes here. Giving her that, what is the journalistic malpractice? ఇప్పుడు జర్నలిస్ట్ నువ్వు నీకు సర్టిఫికేషన్ అవసరం లేకపోయినా కానీ there are certain ethical responsibilities of journalists, right? What are the malpractices he has done? What professional journalism standards required? Before cataloging violation, it helps to identify the baseline. The Society of Professional Journalists, SPJ Code of Ethics, the foundational industry standard rests on 4 pillars: seek truth and report it, minimize harm, act independently, be accountable, and transparent. Our violations in the ఉన్నాయి. Ambush journalism without advance notice. Okay, I only going to put the headlines. Conflating suspicion with established facts. ఇది నాకు ఇది అనుమానంగా ఉంది, నువ్వు మోసగాడివి, దగాకోరువి, నువ్వు జైల్లో ఉండాలి. యా, నాకు అనుమానం లేదు, నాకు సందేహం కూడా లేదు, ట్రంప్ మోసగాడు, దగాకోరు, జైల్లో ఉండాలి. That's, as a citizen, I have an opinion, and I can call myself journalist and then say the same thing. There is a difference. అక్కడికి వచ్చేసరికి కొంచెం హెడ్జింగ్ ఉండాలి. సిటిజన్ గా ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ థింగ్. ఇప్పుడు జర్నలిస్టులు ఎప్పుడు దే హ్యావ్ టు కమ్ అప్ విత్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్ ఎక్స్పర్ట్ సోర్సెస్. ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ టు బి అనదర్ పర్సన్ యూ టాకింగ్ టు. ఇట్ కెన్ బి సమ్ పబ్లిష్డ్ సోర్స్ ఆర్ సంథింగ్. అలాంటి ఏం చేయలేదు. నో కొరాబరేషన్ బిఫోర్ ఆన్ కెమెరా కాన్ఫ్రంటేషన్. ఈ ఎవడో, for all you know, an Indian guy may have given her this tip about this person, right? So there is no corroboration. ఇప్పుడు ఎవడో లెక్కాయి గాడి ఇవిడికి ఈమెయిల్ పెడితే ఆ ఈమెయిల్ పట్టుకుని వెళ్ళిపోయింది అనుకుందాం. I mean, I don't know if that's what she did. I'm saying, like, she said in the past she gets emails from others. And then personal advocacy displacing reporting. She has this personal advocacy against H1B, and she thinks it is fraud, whatever. And ethnic and national origin generalizations. నేను మీకు examples ఇచ్చాను. I'm not targeting Indians. You guys are targeting me. You guys are committing the majority of the fraud. And then self-promotion as journalism. So this is her, whatever she's doing is not really journalism. Lack of editorial oversight. And I give this credit to Enad. I can write pretty well, and they can massage my words better, and I've seen that. నేను తెలుగులో బాగా రాశాను అనుకున్న దాన్నే వాళ్ళు ఇంకా మెరుగ్గా చేశారు. 2 లైన్లు తీసేసి ఒక షార్ట్ సెంటెన్స్ పెట్టగలిగారు. సో I said, like, wow, this is impressive. So adi editorial oversight, not oversight. They made it even better than what I wrote. And then misidentification. At timestamp 8:13, Gonzalez says, "Read it, Naveen, read it." Idi akkada మీ నవీన్ తుమ్మల, మీ తుమ్మల అంటే మీ ఇంటి పేరు అని చెప్తున్నాను. ఆ నవీన్ తుమ్మల కాన్ఫ్రంటేషన్ లో
calling the subject by different name than the one she used throughout, which is Nagarjuna. Oh, sorry. She was referring నాగార్జున ఇంటికి వెళ్ళి అంతకుముందు సబ్జెక్ట్ నవీన్ తొమ్మలని ఈ నాగార్జునని నవీన్ అని చెప్పి పేరు పెట్టి పిలిచింది ఆవిడ. And characterizing the subject's emotional response as evidence of guilt. So that guy was clearly stressed. So he responded in a stressed tone. Again, he may not agree with me, and I noticed he has some communication challenges. It's just my observation as a professor who asked my students to make presentations. I grade them on the way they present it, and I give them feedback. And I feel qualified to do that on him, even though that's not a presentation. It's just it's an actual thing that happened. So, Avina thoughts, me just first focus on the malpractice of journalism. There are no standards in journalism anymore. అంటే ఒకప్పుడున్న స్టాండర్డ్స్ కి ఇప్పుడున్న స్టాండర్డ్స్ కి వేర్ దోస్ డేస్ ఆర్ గాన్. ఇట్ ఈస్ నౌ జర్నలిజం ఈస్ టెల్లింగ్ మై wait. You're doing the same overgeneralization. New York Times has. No, sir. Washington Post has. I'm not talking about 3 or 4 medias which does that. ఇప్పుడు ఈనాడు చేస్తుంది అని అంటే ఐ విల్ అగ్రీ టు ఇట్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్. మీరు అందుకనే you qualify what you're saying. It has its own standards. But 90% of the garbage we are citizen journalists, you are right. They don't really follow anything. They want views. That is their motive. They want views and they want to put their point of view. అంటే మీరు ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్పినా, మీరు ఎక్కడ తడపడకపోయినా మీ వీడియోలో వాళ్ళకి కావాల్సిన 4-5 బిట్లు పెట్టుకుని, అదిగో నేను ఇది అడిగినప్పుడు అక్కడ తడబడ్డాడు, అదిగో నేను ఇది అడిగినప్పుడు తడబడ్డాడు. ఇప్పుడు అర్నబ్ చేసిన, లేకపోతే మన తెలుగు ఛానల్లో కొంతమంది పెద్ద చేసిన, దే వాంట్ దేర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ టు గో టు ద పబ్లిక్. వాళ్ళకి వాళ్ళ టార్గెట్ ఆడియన్స్ ఏంటి, ఆ టార్గెట్ ఆడియన్స్ ఏం చూడాలనుకుంటున్నారు అనేది చూపించడం వరకే వాళ్ళ పని. వాళ్ళకి ఈ స్టాండర్డ్లు బొగ్గు బశానాలు ఏమి లేవు. కాకపోతే మనకున్న అదృష్టం ఏంటంటే అమెరికాలో కాస్తో కూస్తో చట్టసభలకి అంటే జ్యుడిషియరీ సిస్టమ్ లో వాల్యూ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ నాగార్జున రెడ్డి గారు కనుక తప్పు చేయకపోతే, చేసినా కూడా ఈమె నా దగ్గరికి వచ్చింది, ఇది తప్పు చేసింది అని చెప్పి కేసు వేసుకోమన్నట్టు. కేసు వేసి ఆమెను ప్రూవ్ చేయండి. ప్రూవ్ చేసి లెటర్ గెట్ పనిష్డ్ విత్ దట్. దట్ ఈస్ ద డ్యూ కోర్స్. దట్ ఈస్ ద డ్యూ కోర్స్. In the due course, I mean due process, due process అంటే course of action అది I mean due process is the right framing, like okay. So ఆ ప్రాసెస్ తీయమనండి. అంటే ఆ ప్రాసెస్ మర్చిపోయానండి. I should have said this at the top of this discussion. ఇప్పుడు ఈ Miranda rights అనేది they exist for a reason. It doesn't have to be a cop. So what happens is when you are on record, so when she is taping and you didn't stop right from the beginning, మధ్యలో వచ్చి నువ్వు నా పర్మిషన్ లేకుండా రికార్డ్ చేస్తున్నావు అనేది అతను మధ్యలో ఇప్పుడు కొన్ని నిమిషాలు మాట్లాడిన తర్వాత చెప్పాడు. He could have said that right in the beginning. Maybe he was feeling overconfident, he can engage her, and he swore at her, like I mean he used the F word, she used the F word back on him. I mean it all happened. But the thing about it is, once it's on the record, so of course we all know she's going to selectively edit it. And I mean, I will tell you the recourse he has for that one. She's selectively going to edit it and then editorialize everything he said. But at the top of everything, he has to realize he doesn't have to talk. I said, like, shut your cameras, leave my property. You can say you are calling cops, or I feel threatened, I'm going to, and then if you have a gun in the home, bring it out. Just because that's your right. In Texas, you can do that. So I'm not saying go buy guns. I'm just saying, like, or at least say I'm going to bring my gun. I don't feel safe or something like that. So what? This
is the Miranda rights. Remember, you have a right to remain silent, not just when the cop stops you. You have a right to remain silent under all circumstances. Hey, all husbands know When to remain silent? you have a right to remain silent. ఎందుకంటే We are whatever silent you all say anyways. will be used against you in no court of law Yes. for your rest of your life. You talk, you get into issue. You don't talk, you still get into an issue. All husbands know this, right? So all Indians should act like a husband. No, yeah. If she comes and knocks at you. Yeah. Come on, Okay. lady, I'm not married to you, but I have right to remain silent. Okay. అది జర్నలిస్టిక్ మాల్ ప్రాక్టీస్. నేను ఇందాక షో నోట్స్ చూపించాను కదా. I want to talk about the individual rights violated. By the way, మరొకసారి చెప్తానండి. The process of I came through this one is my own participation in due process things. Like I have written a few legalistic memos myself, and for whatever reason, last 10 years నుంచి legal news ఎక్కువ follow అవుతున్నా. So I'm not a lawyer, but I tend to be one on this stuff. I am a lawyer actually. Yeah, Kiran is the actual lawyer. అంటే మీరు లా గ్రాడ్యుయేట్ కదా. లా గ్రాడ్యుయేట్స్. బార్ పాస్ అవ్వాలా మీరు? బార్ పాస్ అవ్వాలి, బార్ రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి అంతే. మేము పాస్ అవ్వాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఇక్కడ పాస్ అవ్వాలే. ఇక్కడ పాస్ అవ్వలేదు, ఇక్కడ చేయలేదు అసలు. Yeah, okay. So anyway, so individual rights ఏమేమి violate అయినాయి? Rights violated are implicated. Right to privacy at one's own home. Fourth Amendment along the common law privacy. By the way, ఇదంతా నేను ఈ షో నోట్స్ లో లింక్ పెడతానండి. I want you to go through it. Take a copy, go through it. I'm not saying AI cannot give you something similar, but this went to a lot of extensive screening on my own. Right to privacy at one's home, the Fourth Amendment. Right to film recording consent under Texas law. Texas law is only one party consent only. Texas Penal Code 1602 ప్రకారం అది. So if he said that right in the beginning, record చేసిన తర్వాత వెళ్ళిపోమన్నా కూడా she kept recording it, right? Even then he kept talking to her. The subject statements, you are not allowed to take any video without my consent. That is not that is after several minutes. DRW Desigar, I will join you 1 second and let me finish this. Defamation exposure. Gonzalez makes several statements that, if false, could constitute defamation, calling the operation a fake consulting company. She logged out. So she exposed herself for defamation and false light invasion of privacy. Texas recognizes the tort or false light, which protects against public placing of a person in a false light, and that would be highly offensive to a reasonable person. Reasonable person అనేది ఒక legal standard అండి. And right against ethnic standard. Right against ethnic targeting. This is not a legal right enforceable against a private citizen in a journalistic context, but Gonzalez said Indians are over abusing. This is exact her quote. Indians are over abusing and you guys are committing the majority of the fraud. That's a statement that these AIs, both Gemini and Claude, caught it. Yeah, I mean, this may be a good time to jump in, Andy. DFW Desigar, please join. Yeah, Kiran, go. So we are on the topic of individual rights violated. 100%. So we are talking about the same thing from different perspectives, but
definitely I suggest, if Nagarjuna Reddy garu is hearing to this, go legal on her, sue her ass, and then get something out of it. Yeah, remedies కూడా ఉన్నాయి next. So if you don't do that, then she's gonna knock on another door. Yeah. She's gonna keep knocking doors, and she's gonna make a whole community look bad. Well, she's doing that. She's on a rampage. Like Indians have built a lot of brand value here in this country for being hardworking, law-abiding, and everything else, but nothing of this nature. Nothing of this nature. If this nature is getting pushed onto Indians as a whole, then we all have issues. We all have issues. We all need to condemn this. Do it right. Make her pay for it. మీరు ఇండియన్స్ టార్గెట్ చేస్తుందండి. చూడండి ఈవిడ గారి వీడియోలన్నీ, whole bunch of them are anti-Indian. And then she's pro MAGA. She's MAGA, not pro MAGA. She's just MAGA, out and out MAGA. And then so ఇది చూడండి ఇట్లా పెడుతుంది అన్నిటికీ ఇట్లాగా whatever. So I mean every video ki adgo this is watch that. So I will go ahead and say, grow some balls. I said students, kids are getting into the Frisco City Council and saying this is not right. They are fighting back. And if a company owners who are in a conglomerate called IT Serve, if they cannot do it, shit on them. I will throw them under the bus if I have to, because they are who under the bus? The IT Serve, the IT Serve is the conglomerate of all the IT consulting companies, predominantly owned by Indians. I will throw them under the bus because they cannot make the whole Indians look bad. No. I want you to qualify that. Like if they are committing fraud. Yeah. Let's say if they are not committing. I mean, you don't do them because they are responsible for everything. No. I will qualify it for those who are committing fraud. True. Listen, and I'm not saying all of them are doing wrong. I'm saying they fight back because just because 2 or 3%, let's say barely 2 or 3% of Indians own companies which employs these H1Bs. Not all of us. We don't own companies. I don't think you own a company. I don't own a company, and I don't have any H1B people working for me. Okay. So let's say we don't own these companies. We are hardworking people. We came into this country to do hard work to make our lives better, and that's what is happening. And just because some people are doing something on the side or something on the other way, that shouldn't make us all look bad. Let's say I want Nagarjuna Reddy garu gaani లేకపోతే నవీన్ తుమ్మల గాని అంత ముందు ఇంకొకరు గాని XYZ ఎవరైనా సరే వాళ్ళు చేసిన తప్పులు వాళ్ళు తప్పులు చేస్తే శిక్ష అనుభవించండి, లేకపోతే సూ చేసి లెటర్ పే. Stop this nonsense. They can't get into my temples and say how I need to pray. They can't get into my house and tell me how I should be getting into my home, how my housewarming should be. They have no rights about it. మనకు కాలర్ ఉన్నారు. హలో అండి, నమస్తే. ఐడెంటిఫై యువర్ సెల్ఫ్. I don't want to say your name. Hello, Mohan garu and hello andi Kiran garu. My name is Rajeshwari. I live in Dallas. Generally live చూడడానికి అవకాశం రాదు నాకు ఇది. ఎప్పుడు నేను after the fact I keep watching this video. And I have been an ardent fan of Mohan garu for a very long time. Been in touch also. Thank you for doing what you both are doing. And Kiran garu, last few minutes lo మీరు చెప్తున్నది విని కొద్దిగా నేను మోటివేట్ అయ్యి I wanted to just jump in also and give a second vote to the thought that you have been expressing. Community paranga, every time we see these kind of things, first thing is I get very frustrated with the fact that we as a community are not standing together. ఇట్లాంటి క్రైసిస్ వచ్చిన ప్రతిసారి ఇంకా డివైడ్ అవ్వడానికి మార్గాలు వెతుక్కుంటూ ఇంకా డివైడ్ అవ్వే కేటగిరీస్ వెతుక్కుంటూ డివైడ్ అయిపోతుంటాం అనిపిస్తుంటుంది నాకు.
I hope at some point, I think this is high time, beyond high time. Meer inda kannattuga younger generation kids are stepping up. I think this is, we should not be the same anymore. We should step up. We should voice out. We should come together as a community. First of all, stop watching those nonsense videos. Doesn't matter who's right, who's wrong. And someone is targeting a whole community based on one or two issues or problems, or which is very human, right? Human like problems, human like mistakes people are doing, and you cannot just pull the entire clan into that and just negate everything that the whole Indians have communicated to this great country. And we all have been so responsible, and this is very frustrating to see such videos. Kani aa videos ki fuel feed istunnadi maname chustam, maname share chestam, maname cheptam. Of course mana intent వాళ్ళని promote చేయడం కాకపోయినా గానీ, as we all know, digital media lo views is the key, right? So the fuel we are giving. So people, I urge everybody, I request, please stop watching. Doesn't matter what she's saying or people like her are saying, and please react. ఎవరి మీద అయితే పాయింట్ చేస్తుందో ఆవిడ ఫింగర్స్, వాళ్ళు దే మస్ట్ రియాక్ట్. అండ్ there are enough people supporting in the community who can help them also. Please react, please respond, please voice, please come together. That is it. Thank you, Andy. So I want to mention a few other things. What I noticed is on her channel, the most watched triple digit kille any anti-Indian. So that's what. So మీరు అన్నది కరెక్ట్, మన వాళ్ళే ఎక్కువ చూస్తున్నారేమో. ఆ కింద కామెంట్లు పెట్టేవాళ్ళు ఇప్పుడు మనకి ఫోన్లు చేస్తాడు. నాకు మొన్న ఎప్పుడో DHS ఏజెంట్ స్మిత్ కాల్డ్ మీ అండ్ హి సెడ్ యు ఆర్ అండర్ ఇన్వెస్టిగేషన్. అట్లా మాట్లాడాడు నాతో. ఆ ఏజెంట్ స్మిత్ ఎవరో ఇండియనే. అట్లాగే ఏదో అమెరికన్ పేరు మైక్ ఏదో పెట్టుకొని కామెంట్లు పెట్టారో, లేకపోతే మళ్ళీ ఇండియన్ పేరుతో పెడతారో, కానీ ఈ కామెంట్లు అంతా ఆ కింద కామెంట్లు చూడండి. దెన్ యూ విల్ సీ ద. So the thing about it is, a triple digit, which is 100,000 or more views on dantlo kinda commentary, that tells a lot more about the content. Exactly. So you see the affirmation of whatever she is doing from the broader populace. You may be right, like good chunk of them maybe not. I find it hard to believe majority I don't know gani good chunk of them may be Indians. They themselves like I'm very convinced good chunk is Indians అండి. సార్ ఇప్పుడు ఇంకో చిన్న స్టాటిస్టిక్స్ చెప్తాను సార్. ఇప్పుడు ఫ్రిస్కో సిటీలో ఒక 10-12 టెంపుల్స్ ఉన్నాయండి, ఒక 4-5 మసీదులు ఉన్నాయి సార్. అంతకంటే ఎక్కువ ఒక 30 దాకా చర్చిలు కూడా ఉన్నాయి సార్. ఫ్రిస్కోలో 30% ఇండియన్ పాపులేషన్ సారా గన్జాలస్ కానీ వీళ్ళు కానీ చెప్పినప్పుడు 30% జనాలకి దేవుడి మీద నమ్మకం ఉన్న వాళ్ళకి వెళ్తానికి గుడ్లు ఉండటంలో తప్పులేదు. No, my problem is why are we justifying అనేదండి. మనం ఎందుకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి? మనం కూడా ఇంకొక ఇమిగ్రెంట్, దిస్ కంట్రీ is a land of opportunity kada. This is built on immigrants, and why is one community having to justify? Who is she to question, or who is some XYZ person to question? I don't even like taking the name. Not because of fear or something, because of hatred, because of the kind of uncomfortable feeling that I get, that we are only feeding their ego, their skin color, their presence, just by not standing for ourselves. And that's what is more painful than anything else. గురించి మాట్లాడలేదు నేను. మాట్లాడేది ఏంటంటే, ఈ 12 గుళ్ళు ఉన్న హిందువులకి ఆ 4 మసీదులు ఉన్న ముస్లిమ్స్ అంటే పడదు. ఆ 4 మసీదులు ఉన్న ముస్లిమ్స్ కి ఈ 12 గుళ్ళు ఉన్న హిందువులు పడరు. వీళ్ళు రెండు కొట్టుకుని మనం కొట్టుకుని ఆ 30 చర్చలు ఉండాలి మాట్లాడట్లేదా? అంటే వాళ్ళ చర్చలు వాళ్ళ దేశంలో ఉన్నాయి అనుకుంటున్నాం. అరే ఇది మన దేశం కూడా, నేను కూడా ఓట్ తీసుకున్నా, నేను కూడా ఒక అమెరికన్ గా ఓట్ తీసుకున్నా, నాకు అమెరికన్ ఐ హావ్ రైట్ టు ప్రాక్టీస్ ఎనీ రిలీజియన్ ఆర్ నో రిలీజియన్ అనేది నాకు రైట్. అది ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే ఈ దేశం ఇస్ బిల్ట్ నాట్ జస్ట్ బై దెమ్, ఇట్ ఇస్ బై us. ఇట్స్ అ బిగ్ us. ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు కృష్ణ టెంపుల్ కట్టినప్పుడు ఎందుకు అంటే వాళ్ళు 12 ఎకరాలు 13 ఎకరాలు కొనుక్కుని వాళ్ళ టెంపుల్ కట్టుకుంటే నాకు అభ్యంతరం ఉండకూడదు. అలాగే ఒక మసీదు ఒక 12-10 ఎకరాలు కొనుక్కుని వాళ్ళు మసీదు కట్టుకున్నా నాకు అభ్యంతరం ఉండకూడదు. I don't have any right on it. Absolutely. They bought the land, they went to the city, they went to the ordinance, they presented their thing and they got approval for it. Yeah, absolutely.
ఇట్స్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. Hmm. ఇప్పుడు మసీదు కట్టినప్పుడేమో మన ఆర్ఎస్ఎస్ మహానుభావులు వాళ్ళందరూ ఇన్ని మసీదులు కట్టుకుంటున్నారు, దిస్ ఇస్ దే ఆర్ మేకింగ్ దిస్ టు ముస్లిం కంట్రీ అనుకుంటారు. మరి అదే ప్రాబ్లము క్రిస్టియన్స్ కి హిందూస్ మీద ఉండడం తప్పే ఉంది. అంటే మన దాకా వచ్చేదాకా తెలీదా? Well, Yeah. Thank you so much for letting me join your conversation. I didn't mean to distract or disturb, but thank you, Andy. Thank you for the opportunity, and please keep strongly suggesting people to react. We need to act on this. Thank you so much again. Well, I am proud of the younger generation, Andy. So thank you. So am I. Yes. Thank you. Hello, Andy. రావు గారు చెప్పండి. రావుజీ ఉన్నారా? ఓకే, సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద ఇండివిజువల్ రైట్స్ వైలేటెడ్. దాని గురించి మాట్లాడాము మనం. రైట్ టు ప్రైవసీ, we did talk about that. What the subject should have done in the moment and afterwards. Okay, I want రావు గారు ఉన్నారా? Okay. Immediately after her appearance in the front door, the single most important action, what you would have said immediately is, I'm not going to answer what he should have done in the moment when that happened. He should have said, okay, I'm not going to answer any questions on camera. Please step off my property. That's what he should have. On the filming itself, he should have immediately stated clearly, and once on camera, I do not consent to being filmed or recorded at my personal residence. I'm asking you to stop recording. He should have said that. This is an advice. By the way, inko question cheppali ikkada. AI has some good uses, and this is one of them. What I noticed with AI is they are these large language models, ivanni they were trained on a whole bunch of existing documents, right? And a big chunk of them are legal documents. And one of the biggest hit jobs because of AI is paralegals. Paralegals, and they may have a law degree or may not have a law degree, but they work as an assistant to a lawyer firm or something like that. But they have enough knowledge of law, so they do some preliminary work, reading ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళందరూ ఉద్యోగాలు పోతున్నాయి because of this. And AI is so damn good at giving you reasonably good advice. Most of the advice it gives, the AIs, I mean, I'm not advocating for all of them. I use Gemini and Claude, so therefore I know that they provide good advice. So everything you see here is based on the law, based on their training and everything. So I want to mention that. So when it says on filming itself, I do not consent to being filmed or recorded at my personal residence, I'm asking you to stop recording, and a statement ఏదైతే ఉందో legally very sound advice. If the public, another thing I will say is, not only I will provide this in the link in the show notes, but you can do this on your own too. Appudu somebody knocking at the door, appudu Google cheyadaniki meeku time undavochu. If the public access files were, so the third inquote endante, what he should have done on the public access file question specifically, if the public access files were in fact properly maintained even at the new address, he could have calmly offered to arrange a formal appointment for review instead of asking her to go there and check. That's what he should have done. On the phone call, he should not have taken it, or having taken it, he said, please direct any further inquiries to my attorney. He should have said that. A phone call lo marinka agitation jarigindi akkada.
I'm referring to the video అండి. మీరు I'm not recommend you watch the video. సో ఇంతకుముందు రాజేశ్వర్ గారు చెప్పింది అదే, నేను అదే చెప్తున్నాను. అనవసరంగా వ్యూలు ఇవ్వకండి. She gets YouTube revenue from it. And the subject should have consulted it. So after the video was published, the subject should have, okay, this is the most important thing for Nagarjuna Reddy garu, if you are listening. I hope you have a lawyer representing you. One, he should have consulted a defamation attorney immediately and sent a preservation letter to Gonzalez and Blaze Media demanding retention of all raw video, because she selectively edits and puts them out, and with commentary, with editorializing. And he should have filed a formal complaint with Blaze Media's editorial leadership. This one is Navin endukante Blaze Media is like Glenn Beck and avadidi. That he himself is a big bozo. I don't think they have any kind of editorial leadership, Blaze Media. So, well, this AI who gave me that advice doesn't know the problem with Blaze Media. And number 4, if the fake consulting about the fake consulting company characterization, the ethnic generalizations or the false light framing caused demonstrable harm, professional, financial, and reputational, filed a civil complaint in Texas District Court. So this is what their AI is suggesting he should do that. So that's what he should be doing now, since that it already happened. So mere antaru మీరు మ్యూట్ లో, నేను పెట్టాను మ్యూట్ లో. ఓకే, సారీ, మీరే అన్మ్యూట్ చేయాలండి. Okay, so there goes my job. If AI is doing all this and suggesting all the right things, why are lawyers needed? Right? మీరు లాయర్ కాదు కదా. ఇప్పుడు కాదు కానీ అంటే that makes my decision to switch into IT a good decision. Okay. Instead of losing job in the future, I'll learn the job there. But అంటే very true. అంటే this is all the అంటే ఇవన్నీ కామన్ సెన్స్. లా అనేది పెద్ద, నేను ఏదో పెద్ద నాలెడ్జ్ అనుకోను కానీ లా అనేది మోస్ట్లీ కామన్ సెన్స్. నా స్పేస్ ఏంటి, నా స్పేస్ లో మీరు వచ్చినప్పుడు నేనేం చేయొచ్చు అనేది చెప్పడమే లా. అదే వన్ థింగ్, నేను ఒకసారి ఒక లాయర్ కి $2,000 రిటెన్షన్ ఫీ తీసుకున్నాను. ఆ $2,000కి ఇన్ని గంటలు పనిచేస్తాను అన్నాడు. ఆ $2,000తో అన్ని గంటలు పనిచేస్తా అన్నాడు. అంతవరకు చేసుకుని ఇంకా ఎక్కువ కట్టకుండా I got out of it. And number one lesson he told me is, do not under any circumstances verbally, especially in writing, give away your rights. When you keep talking, especially on camera, you are giving away your rights. అది నెంబర్ 1 రూల్, ఫిలాసఫీగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎస్జి రావు గారు కూడా జాయిన్ అయ్యారు. హలో అండి. హలో సార్. చెప్పండి. హలో అండి కిరణ్ గారు. నమస్కారం సార్. నమస్కారం సార్. మీరు రాజకీయాల గురించి మాట్లాడారు కానీ మా బండి, చిన్న బండి, పెద్ద బండి గురించి మర్చిపోయారు ఏంటి? మాట్లాడలేదు. అది పర్సనల్ ఎఫైర్ సార్. అది కాదు, అంటే ఆ పర్సనల్ ఎఫైర్ లో ఒక కేంద్ర మంత్రి కొడుకు అనే ఒక థాట్ తో కేంద్ర మంత్రిని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేశారు. కేంద్ర మంత్రి కూడా అంతే విచిత్రంగా అంటే ఆయన లాని నమ్ముకున్న మనిషిలాగా కాకుండా ఒక తండ్రిలాగా యాక్ట్ చేశాడు. అంటే మోహన్ గారికి కేసు గురించి తెలియదేమో, అంటే తెలీదండి. మీరేం చెప్పి మాట్లాడుతున్నారు. December 31st నైట్ ఒక అంటే కరీంనగర్ ఎంపీ బండి సంజయ్ గారు, ఇప్పుడు కేంద్ర మంత్రి కూడా, వాళ్ళ అబ్బాయి ఒక అమ్మాయిని మొలెస్ట్ చేశాడు అనేది కేసు. మైనర్ అమ్మాయి, ఆ అమ్మాయి ఏమో ఇంకా 18 నిండలేదు. సో మైనర్ అమ్మాయి చేశాడు అనేది కేసు. ఆ అమ్మాయి కేసు పెట్టేందుకు ఒక 3 గంటల ముందే ఆ అబ్బాయి, ఈ అమ్మాయి నా దగ్గర నుంచి మనీ స్విండిల్ చేయడానికి హనీ ట్రాప్ చేసింది అని చెప్పి ఆయన అక్కడ ఒక కరీంనగర్ లో కేసు పెట్టాడు. సో 2 గంటల్లోనే 2 కేసులు వచ్చినాయి. ఆ 2 కేసుల మీద ఇప్పుడు రావు గారు పాయింట్ ఎత్తారు అనమాట. పాయింట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఎత్తారు. నాకు పాయింట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఎత్తితే నేను చెప్పేది ఏంటంటే, అంటే వాడు తప్పించి తిరుగుతున్నాడు. ఈ మధ్య మొన్న లొంగిపోయాడు అంటారు, అరెస్ట్ చేసామంటారు. తెలంగాణ పోలీసులు ఏమో అరెస్ట్ చేసామంటారు. వాళ్ళ ఫాదర్ ఏమో నాకు చట్టాల మీద ఉన్న అపారమైన నమ్మకంతో నేనే లొంగిపోయేటట్టు చేశాను అని చెప్పి ఆయన అంటారు. ఆల్ బుల్షిట్ అపార్ట్, హీ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఎట్ ఫాల్ట్. ఒక మైనర్ మహిళతో
even if it is a consensuous thing, he shouldn't do it. That is wrong. He is definitely at wrong. ఓకే. సో అది తర్వాత సార్ ఇప్పుడు అర్థం కాదు, హౌ డిడ్ దట్ నాగార్జున రెడ్డి అని ఆయన అంటే డోర్ ఎందుకు ఓపెన్ చేశాడు? డోర్ ఓపెన్ చేసి ఐ మీన్ ఇమీడియట్లీ సారీ ఐ డోంట్ వాంట్ టు టాక్ టు యూ అని చెప్పి డోర్ క్లోజ్ చేసేది కదా. హీ హ్యాస్ దట్ అది ఆ వీడియో చూస్తే అతను చేసిన తప్పులన్నీ అర్థమవుతాయండి. I mean, చూడదలుచుకోలేదు సార్, కాసేపు చూసాను కానీ చూడండి, but నేను ఇట్ ఈస్ చెప్తాను. అనాయింగ్ మీ అండి దోస్ కైండ్ ఆఫ్ వీడియోస్. అందుకని చెప్పి ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ టైమ్ టు దిస్ వీడియో. అంటే ఇంకోటి ఏంటంటే దెర్ ఇస్ వన్ వాల్యూ ఇన్ వాచింగ్ ఇట్ ఈస్ ఆయన చేసిన మిస్టేక్స్. ఇప్పుడు నాకు H1B కంపెనీలో అలాంటి ఏం లేదు. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎనఫ్ ఫాలోయింగ్ మేబీ సరాగంధాలో వచ్చి మా ఇంటికే తలుపు పడుతుంది. బికాస్ ఐఎమ్ సో స్మాల్ ఇన్ యూట్యూబ్ ఫాలోయింగ్. Maybe I'm not falling in her radar. వస్తే నేను I already said before, I will handle her in a way I can. Not that I want any unnecessary nonsense, but if it does, అది దానికి ప్రిపేర్ అయ్యాను కాబట్టి మాట్లాడుతున్నాను దాని గురించి. బట్ కమింగ్ టు దట్ పాయింట్, నేను అనేది ఏంటంటే H1B లాంటి బిజినెస్ ఏదన్నా మీరు ఎస్పెషల్లీ మీరు టెక్సస్లో ఉంటే అక్కడ తిరుగుతాం. సో షీఈస్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఆవిడకి ఇవన్నీ సొంత ఆలోచనలు కాదండి, ఎవరో ఫీడ్ చేస్తున్నారు ఆవిడకి. సో దట్స్ వేర్ షీఈస్ గెటింగ్ ఆల్ దీస్ లీడ్స్. మీకు ఎవరన్నా శత్రుత్వం ఉన్నా అంత ఎందుకండి, మీరు ఎవరినన్నా ఫైర్ చేస్తే వాళ్ళే మీ మీద రిపోర్ట్ చేస్తూ ఉండొచ్చు H1Bలో. పాసిబుల్ అండి. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. లైక్ ఇప్పుడు ఆడు నాకు $50 ఇస్తున్నాడు, పాయింట్ ఏమో ఆడికి $80 ఇస్తున్నాడు, నా దగ్గర $30 దబ్బాడు. ఉంటాయి కదా సార్. ఇప్పుడు మోహన్ గారు మీరంటే డైరెక్ట్ గా యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ అట్లా వెళ్ళిపోయారు సార్. ఇప్పుడు రావు గారు ఉన్నారు, నేను ఉన్నాను. మేమిద్దరం అయితే కన్సల్టింగ్ కంపెనీలో పనిచేసిన వాళ్ళమే. రావు గారు మీరు ఒప్పుకుంటారు కదండి? ఒప్పుకుంటానండి సార్. కన్సల్టింగ్ కంపెనీలో పనిచేసినప్పుడు మాకు డెఫినెట్ గా ఇష్యూస్ అయితే ఉంటాయి సార్ మేనేజ్మెంట్ తో. అంటే ఇప్పుడు నాకు ఒక నెలకు జీతం రాలేదనో, 2 నెలలకు జీతం కట్టలేదనో, తర్వాత కడతామని చెప్పి కట్టరనో, ఇలాంటి దరిద్రాలు మన ఎంప్లాయ్మెంట్ లో మనకు ఉంటాయి సార్. అన్ఫార్చునేట్ గా ఇప్పుడు నాకు మడుతుంది, రావు గారికి మడుతుంది. అంటే ఇట్లా H1B సర్కిల్లో ఈ ఐటీలో తిరిగిన వాళ్ళందరిలో, అంటే ఎక్కువ మటుకు ఈ ఇండియన్ కన్సల్టింగ్ కంపెనీలో పనిచేసిన వాళ్ళందరికీ ఒక బ్యాడ్ మెమరీ అయితే ఉంటుంది. వీఆర్ ఆల్ హర్ట్. Let's talk about that. This is not the time to what is the right thing to do. So what is the right thing to do? Let's not get emotional about it. Let's talk about it. What is the right thing to do? Transparency. So మీరేం చేశారు రావు గారు, మీరేం చేశారు చెప్పండి. ట్రాన్స్పరెన్సీ సార్. ట్రాన్స్పరెన్సీ. ఆల్ వి ఎక్స్పెక్ట్ ఇస్ ట్రాన్స్పరెన్సీ. మనకి అంటే ఇప్పుడు అలా కాదు, మీరు మీ పాత ఎంప్లాయర్ ఎవరి మీద మీకు ఇండియన్ ఆయన మీద ఖర్చు ఉంది, అతన్ని ఏం చేశారు మీరు? ఏంది అంటే సార్ వి మూవ్డ్ ఆన్. అంటే సార్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఫస్ట్ లో కొన్ని రోజులు సల్కింగ్ ఉంటుంది సార్. అరే ఈడు మన డబ్బులు తినేసాడు అనే సల్కింగ్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత దీనమ్మ దరిద్రుడు ఆడు బతుకుతున్నాడు, నా బతుకు నేను బతుకున్నా, నేను హాయిగానే ఉన్నాను కదా అనుకుంటాం. సో వాట్ ఎవర్ దట్ పర్సన్ ఇస్ ఇట్ ఇల్లీగల్? లెట్ మీ ఆస్క్ యు దట్ క్వశ్చన్. 100% ఇల్లీగల్. 100% ఇల్లీగల్. ఇప్పుడు మనకున్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం ఈ దేశంలో బతకడానికి వచ్చాం, ఎలాగైనా బతికి నిలబడాలి. అది మన బేసిక్ థాట్ సార్. రావు గారు షుడ్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. మన బేసిక్ థాట్ అది. బేసిక్ థాట్ లో స్పీడ్ బ్రేకర్ ఒక స్పీడ్ బ్రేకర్ వచ్చింది, అక్కడ ఆగిపోయాం కదా సార్. ఆగిపోయి అది తవ్వేసేయం కదా సార్. స్పీడ్ బ్రేకర్ అక్కడ ఎగురుతాం, అట్లా డింగ్ ఎగురుతాము. ఎగిరి ముందుకెళ్ళి మళ్ళీ రోడ్ స్మూత్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాం అంతే. యాక్చువల్ గా అంటే నాకు కూడా సిమిలర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయండి. అంటే ది ఫస్ట్ కంపెనీ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ మీ, సెకండ్ కంపెనీ ఆల్సో ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ మీ. అంటే జీతాలు ఇస్తున్నారు కానీ పీనట్స్ అండి. అంటే యాక్చువల్ దట్ గెటింగ్ ఏ బిగ్ షేర్ వాళ్ళు బోల్ ఉంచుకొని నాకు చాలా జీతాలు ఇస్తున్నారు, ఏం చేయలేము అంటే బాటమ్ లైన్. బట్ థర్డ్ కంపెనీ వెన్ ఐ మూవ్డ్ ఇన్, దట్ వాస్ ది బెస్ట్ కంపెనీ అండి. ఐ మీన్ ఎవ్రీథింగ్ వాస్ ట్రాన్స్పరెంట్, ఐ డెంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇష్యూస్. బట్ ఏంటంటే ఐ థింక్ మనం అంటే ఇక్కడ H1B వాళ్ళు ఐ థింక్ దే బికమ్ సబ్మిసివ్ అనుకుంటున్నాను ద ఎంప్లాయర్స్. లెట్ మీ ఆస్క్ యు దిస్ అండి. మీరు వెర్బల్ గా చేసి ఉండకపోవచ్చు, ఆర్ ఈవెన్ ఇన్ రైటింగ్ ఆబ్వియస్లీ యూ వోంట్ డూ ఇట్. మీనింగ్ ఇప్పుడు మీకు ఇన్ రైటింగ్ యూ వోంట్ డూ ఇట్, బట్ ఇఫ్ ద ఎంప్లాయర్ టెల్స్ యూ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఫర్ X, Y and Z, and if
if that X, Y, and Z is something you agreed to, I'm not talking whether that X, Y, and Z is well within the legal framework or not. Let's get to that later. మీరు ఒప్పుకున్నారు, వెర్బల్ గానే ఒప్పుకున్నారు. అండ్ ఆనర్ సిస్టమ్ లో వాట్ షుడ్ యూ డూ? ఒప్పుకున్నారు, he abide by X, Y, and Z. అది దానికి అందరికీ బాగానే ఉంటుందండి. అంటే దో ఐ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ దట్ ఐ వాస్ గెటింగ్ లెస్ పే దెన్ వాట్ ఐ షుడ్, దట్స్ ఫైన్ అండి. కానీ ఓకే, ఆ X, ఇక్కడ Y, and Z లో మీకు Z ఇవ్వకుండా XY మాత్రం ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడు దట్ ఐ మీన్ ఐ హ్యాడ్ ది అంటే చాయిస్ ఆఫ్ కంప్లైనింగ్ టు ది అంటే లేబర్ డిపార్ట్మెంట్. అంటే నేనైతే దట్ గై కంపెనీ అయితే పోయాడు, అందుకని ఇండియా పోయాడు, నేను చేయలేకపోయాను. కానీ ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుందంటే సార్, వీళ్ళు 6 months లో ఐ విల్ స్టార్ట్ యువర్ గ్రీన్ కార్డ్ అంటారండి. ఓకే, వి టేక్ దట్ వర్డ్, ఐ మీన్ రిటర్న్ గా వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇవ్వరు. సో వి టేక్ దట్ ఓరల్ వర్డ్ తీసుకుంటాం అండ్ దే నెవర్ డూ ఇట్. అంటే నాకు అంటే నేను ఐ వాస్ నెవర్ ఇంట్రెస్ట్ గ్రీన్ కార్డ్ వెళ్ళిపోదామని అనుకుని ఇక్కడ ఉండిపోయాను కానీ చాలా రోజులు అంటే ఇంకా. బట్ చాలా మంది నేను చూసానండి 6 months లో వీళ్ళు స్టార్ట్ ఇన్ 6 months అంటారు, అది 4 years వరకు 3 years వరకు స్టార్ట్ చేయరు. దిస్ ఇస్ వెరీ కామన్. కిరణ్ గారికి తెలియాలి యాక్చువల్గా. ఐ థింక్ ఐ డోంట్ నో. అంటే నా గ్రీన్ కార్డ్ ప్రాసెస్ అంటే నేను ఎక్కువ మటుకు నేనే డ్రైవ్ చేసుకునేవాను సార్. నాకంటే కొంచెం మూర్ఖుండి. ప్లస్ నేను పనిచేసేది కూడా ఎక్కువ హెల్త్ కేర్ లో పనిచేస్తాను. మన ఇండియన్ కన్సల్టింగ్ కంపెనీలో హెల్త్ కేర్ లో అప్పట్లో ఎక్కువ ఉండేవి కావు. సో దాంతో వాళ్ళకి నన్ను ప్లేస్ చేయడం ఎలాగో వాళ్ళకి తెలిసేది కాదు. సో నాకు నేనే జాబ్ ఎత్తుకునేవాడిని, నాకు నేనే రేట్ మాట్లాడుకునేవాడిని. ఆ రేట్లో నేను కంపెనీ చెప్పేవాడిని, నాకు ఈ రేట్ వస్తుంది, మీకు ఎంత ఇస్తాను, మిగిలిన నాకు ఇవ్వాల్సిందే. సో నేను డ్రైవ్ చేసుకునేవాడిని. దట్ వాస్ ఏ వెర్బల్ అగ్రిమెంట్. నా అదృష్టం అది. కాకపోతే ఎక్కువ మటుకు సార్ చేసేది ఏంటంటే సార్, అసలు బేసిక్స్ సార్, H1B ఫైల్ చేయడానికి నేను ఫీజు కట్టకూడదు. అది బేసిక్ చట్టం. ఇండియన్ కన్సల్టింగ్ కంపెనీలు ఒకప్పుడు లీగల్ అండి, అది ఎప్పుడు మార్చారు. కానీ నేను చేసినప్పుడు ఇట్ వాజ్ లీగల్. మీరు పే చేయొచ్చా ఫీజు అప్పుడు? నేను చేసినప్పుడు ఐ నో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ పేడ్ అవుట్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్. ఇప్పుడు అలా నేను పే చేయకుండా ఉంటే, ఇప్పుడు ఐ గాట్ మై H1 ఫ్రమ్ ఎ యూనివర్సిటీ. సో ది యూనివర్సిటీ వుడెంట్ అలౌడ్ మీ టు డూ ఇట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇల్లీగల్. ఓకే. సో అంటే 92లో అది. ఐ మీన్ సంబడీ హ్యాస్ టు వెరిఫై అట్ దట్ టైం. ఇప్పుడున్న చట్టాల ప్రకారంగా అయితే H1B అనేది నాకు రావు గారు నచ్చారు. రావు గారు మీద నాకు ప్రతిభ మీద నాకు అపారమైన గౌరవం ఉంది కాబట్టి నేను రావు గారికి H1B చేస్తున్నాను అని చెప్పి కంపెనీ చేయటమే తప్ప రావు గారి దగ్గర నుంచి 3,000 తీసుకుని H1 ఫైల్ చేయకూడదు. సార్ ఆ మాట మీద నిలబెట్టి 3,000 నాకు ఇచ్చేసాను మీరు. మీరు నాకు ఎప్పుడు పని చేయలేదు. యాక్చువల్లీ ఇది అదొకటే కాదండి, గ్రీన్ కార్డ్ లో లేబర్ స్టేజ్ కి డబ్బులు తీసుకోకూడదు అనుకుంటా అండి కంపెనీస్. బట్ టేక్ అండి, ఎవ్రీ కంపెనీ ఎంతో కొంత చిన్నదేదో ఉంటుందండి. అందుకని చెప్పి ద బెస్ట్ థింగ్ అంటే ఈస్ క్లోజ్ ద డోర్ ఆన్ సారా గంజాల్వేస్, పీపుల్ లైక్ సారా గంజాల్వేస్, అండ్ నాట్ టాక్ టు హెర్. ఇది ఉభయ టైప్ లో నా అవసరం అమెరికాలో ఉండటం, డాలర్ సంపాదించుకోవటం, వాళ్ళ అవసరం నన్ను ఎక్స్ప్లైట్ చేయటం. ఇద్దరు ఒకరినొకరు రెండు సరిపోయే టైంలో నడుపుతుంది అంతే. మనకి వ్యూవర్స్ డ్రాప్ అవుతున్నారు. దట్ మీన్స్ దట్ వీఆర్ హార్పింగ్ ఆన్ దిస్ టూ మచ్. కానీ సో ఐ వాంట్ కంక్లూడ్ దిస్ సరా గంజాలస్ ఇష్యూ అండి. అంటే ఇంకొక ఉంది, లీగాలిటీ ఆఫ్ క్లైమ్స్ అన్నది మేబీ సెపరేట్ వీడియో పెడతాను దాని గురించి. ఈ సమ్మరీ అసెస్మెంట్ ఏంటంటే, సరా గంజాలస్ her piece contains a legitimate core concern, which is H1B sponsoring companies operating without verified physical offices or accessible public files is a real regulatory issue. But the execution is journalistically indefensible, means essentially malpractice on multiple dimensions. She abuses a subject at his own home without advance notice, conflicts regulatory irregularities with fraud, makes ethnically charged generalizations without evidentiary support, derives legal conclusions without expert attribution, and produces content indistinguishable from political advocacy. The subject, for his part, made the strategic error of engaging at length, which provided content that, whether or not ultimately reveals legal violations,
frames him unfavorably before any regulatory process has concluded. His strongest legal options post-publications are defamation, because she used the word fake consulting company characterization, and false light, both cognizable in Texas. So, Nagarjuna garu, మీరు వింటుంటే, so this is for you. You have a legitimate claim of defamation. Anyway, so I want to conclude on that. So, రావు గారు, సార్ రావు గారు మీరు కంటిన్యూ అవ్వండి సార్, నేను డ్రాప్ అవ్వాల్సి వస్తుంది, నేను బయటకు వెళ్ళాలి నేను. ఓకే ఓకే అండి, యా షూర్ అండి, థ్యాంక్ యూ సార్. యా షూర్. రావు వాట్ ఎవర్ ఐ కెన్ యాడ్. నన్ను ఒంటరినైపోయాను, ఇక ఇంటికి ఏమని పోను. ఏదో సినిమాలో పాట, ఘంటసాల పాట, ఒంటరినైపోయాను ఇక ఇంటికి ఏమని పోను. నేను మళ్ళీ కలుస్తాను సార్. ఓకే రండి, థ్యాంక్ యూ. యా రావు గారు, సో I have a bone to pick with one comment. ఏమైంది మళ్ళీ నాకు రీసౌండ్ వస్తుంది? నాకు బాగానే ఉందండి. ఇట్స్ గుడ్ నౌ. ఓకే. సో నా యూట్యూబ్ వీడియోలో ఒక ఆయన పెట్టాడు, సో దాన్ని తెలుగులో మాట్లాడితే దాన్ని తెలుగు ట్రాన్స్లేట్ చేశాను. ఆయన దీంట్లో ఏంటంటే, ఇది దేనికి సంబంధించింది, ట్రంప్ $1.7 బిలియన్ నొక్కేశాడు ట్రెజరీ నుంచి. ఇప్పుడు మనకి ఇండియాలో స్కాములు చేయాలంటే, ఇప్పుడు ఆ ప్రోడక్ట్ బేస్డ్, ఈ ప్రోడక్ట్ బేస్డ్, ఈ సర్వీస్ బేస్డ్ మీద స్కాములు చేస్తారు. ఇది ఇండైరెక్ట్ గా దొబ్బుతున్నారు డబ్బులు. మా వాడు డైరెక్ట్ గా చెయ్యి బొక్కసంలో పెట్టి తీసుకుంటున్నాడు. $1.7 బిలియన్, $1.7 బిలియన్, కోట్లలో ఎంత అవుతుందో తెలియదు. యాక్చువల్గా చూసాను, 17,000 crores అట, 17,000 crores ఇది స్కామ్ అది. సో దానికి సంబంధించి చేస్తూ నేను కొన్ని బూతులు తిడుతూ అందులో పెట్టాను. అంతకుముందు దానికి కూడా కొంచెం బూత్ పదాలు వాడా. ఐఎమ్ నాట్ హ్యాపీ టు యూజ్ దట్ అండి. వాట్ ఐ నోటీస్డ్, రావు గారు మీరు నా షో ఇంతకు ముందు వినేవారు, అప్పటికి ఇప్పటికి టోన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, చాలా షార్ప్ టంగ్డ్ గా ఉన్నాను. అప్పుడు ఎంత పొలైట్ గా ఉండేవాడిని, ఒకవేళ ఏమన్నా అభ్యంతరకరమైన మాటలు చెప్పాలన్నా కొంచెం పదమాంత్రిక జాలం వాడేవాడిని. ఇప్పుడు అదేం చేయట్లేదు. సో చేసిన దానికి ఈయన ఎవరో కామెంట్ పెట్టాడు, దానికి సమాధానం చెప్పాలనుకున్నాను. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ అండి, అందరికీ ఒకసారి, ఐ డోంట్ ఎంజాయ్ స్వేరింగ్, ఐ డోంట్ లైక్ స్వేరింగ్. ఐ సెడ్ దిస్ సెవరల్ టైమ్స్ బిఫోర్. నా చిన్నప్పుడు మా అమ్మ దృష్టిలో, మా నాన్నగారి దృష్టిలో మేము అసలు ఎప్పుడు బూతులు తట్టిన వాళ్ళం, మా అన్నయ్య కానీ నేను కానీ. దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. బూతులు ఏది తిట్టునే పెరిగాం. కాకపోతే మా అమ్మ ముందు, మా నాన్నగారి ముందు తిట్టేవాళ్ళం కాదు. ఒకసారి ఇప్పుడు నేను డ్రైవ్ చేస్తున్నాను, ఇది నాకు 17 ఏళ్ళ వయసులోను, జీప్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాను. ఏదో ఒక ఎద్దు అడ్డం వచ్చింది, పచ్చి బూతులు వచ్చింది. పక్కన అమ్మ కూర్చుంది, పక్కన నాన్నగారు ఉన్నారు, వెనకాల చెల్లాయని, వెనకాల అన్న ఉన్నాడు. హీ నోటీస్డ్ లైక్ ఐ స్లిప్డ్ రియలీ బ్యాడ్ అని. గట్టిగా గిచ్చాడు, ఎంత గట్టిగా గిచ్చాడు ఇప్పటికీ గుర్తుంది నాకు. అది నాకు ఇప్పుడు 17 ఏళ్ళు, ఇప్పుడు 63 ఏళ్ళు, అంత గుర్తుంది. ఆ తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలు అసలు బూతులు మాట్లాడలేదు. మా అమ్మ 3 రోజులు మాట్లాడలేదు నాతో. సో దట్స్ వేర్ ఐ యామ్. అప్పుడప్పుడు ఏమన్నా స్లిప్ అయ్యామో కానీ చాలా తక్కువ బూతులు మాట్లాడు. ఈ అమెరికాకి వచ్చిన తర్వాత కూడా నేను స్వేరింగ్ చాలా తక్కువ. టు బి ఆనెస్ట్, లాస్ట్ 5 years లోనే ఎక్కువ వస్తున్నాయి నాకు బూతులు. ఇది ఎక్కువ ఇంగ్లీష్లో వస్తాయి. ఇట్ మే బి ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్, బట్ నెంబర్ 1 రీజన్ ఈస్ ట్రంప్. ఓకే, సో ఐ మీన్ ఆడి ఎట్టాడు ఏదో మనకు అనవసరం, కానీ ప్రెసిడెంట్ అయి కూర్చున్నాడు కాబట్టి వస్తుంది. దట్ సెడ్, నా ఫౌల్ లాంగ్వేజ్ ఈస్ డైరెక్టెడ్ అట్ ట్రంప్. అతగాడి బేసికల్గా దోస్ హూ సపోర్ట్ హిమ్ వితౌట్ ఎనీ కండిషన్స్. సో ఇలా నా వీడియో గురించి కామెంట్ చేసి ఈయన అన్నది ఏంటంటే,
So I'm not proud of it. I don't want to do it. So watch this comment. H1B ఎంప్లాయర్స్ ని టార్గెట్, ఇది ఈయన పేరు ఏంటంటే ఎం బొడ్డేటి. H1B ఎంప్లాయర్స్ ని టార్గెట్ చేస్తూ విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టే కొందరు మాగా వాళ్ళకి మీ మాటలకి తేడా ఏంటి? మీ ఈగో సాటిస్ఫైడ్ చేసుకోవడం కోసం విపరీతమైన కోపం చూపించి ఇంకా ఎక్కువ విభజన తీసుకురావడం తప్ప దీనివల్ల అసలు ప్రయోజనం ఏంటో నాకు ఒక్కోసారి అర్థం కాదు. కనీసం కొందరు మాగా వాళ్ళకైనా రీచ్ అయ్యి ఒక కన్స్ట్రక్టివ్ డిస్కషన్ జరిగేలా వీడియోలు ఎందుకు చేయకూడదు అని ఆయన సలహా. ఓకే, మంచి సలహానే అనుకుందాం. అలాగే కొంచెం ఆ బూతులు తగ్గించండి. దానివల్ల అసలు మెసేజ్ పక్కదారిని బట్టి మీరు చెప్పాలనుకున్న పాయింట్ కన్నా మీ కోపమే ఎక్కువగా హైలైట్ అవుతుంది. దట్ మే బి ట్రూ. ఐఎమ్ నాట్ డినయింగ్ దట్. మీ ఉద్దేశం అది కాదని అనుకుంటున్నాను. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ మై ఇంటెంట్ అండి. ఇంకో విషయం ఏంటంటే, అప్పుడప్పుడు మీ యాంగ్రీ ర్యాంట్స్ ను ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం ఎంజాయ్ చేస్తాను, కానీ అందులో ఉన్న మెసేజ్ కోసం మాత్రం కాదు అంటున్నారు. సో ఇది యాక్చువల్ గా అంటే నేను మీ షోలు ఎప్పటి నుంచో చూస్తున్నాను, మీతో 1-on-1 చాలా మాట్లాడాను. సో మీ లాంగ్వేజ్ అని తెలుసు. ఐ థింక్ ఆయన చెప్పిన కామెంట్ లో ఒక డిసగ్రిమెంట్ అంటే మీ ఈగో కోసం మీరు బూతులు మాట్లాడుతున్నారు, అరుస్తున్నారు అన్నది. ఐ మీన్ లో మీ దేర్ ఇస్ నథింగ్ టు విత్ యువర్ ఈగో. ఇది మన ఫ్రస్ట్రేషన్ అండి. ఇంకో రకంగా వెళ్ళగక్కలేక మనం అంటే దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ వే. మనం అంటే కోపంలో పుసుక్కున్న మాట ఎటు అటు వస్తుంది. ఐ మీన్ వీఆర్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ అండి. అంటే ఏం చేయగలం అండి? అంటే వీఆర్ కైండ్ ఆఫ్ హెల్ప్లెస్ సిచ్యువేషన్. ముందర అంటే కళ్ళ ముందర జరుగుతున్న అన్యాయం అనుకోండి, లేదంటే నాన్ సెన్స్ అనుకోండి, చూస్తూ మాట్లాడుకోండి, ఏమీ చేయలేని హెల్ప్లెస్నెస్ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నామండి మనం. మే నాట్ ఈవెన్ బి హెల్ప్లెస్ సిచ్యువేషన్ అండి. ఏంటంటే I noticed one thing, the world has changed. ఇప్పుడు 2007లో నేను మొట్టమొదటిసారిగా ఈ షోలు చేయటం మొదలుపెట్టినప్పుడు ఈ ప్రపంచం ఒకటి కాదు. ఇంకోటి ఈ ఫౌల్ లాంగ్వేజ్ ఏదైతే ఉందో ఇదివరకు కంటే యాక్సెప్టబుల్ ఇప్పుడు. అండ్ దెన్ దట్ హెస్ బికమ్ కాయిన్ ఆఫ్ ద రమ్ అంటారు. సో దట్ హెస్ బికమ్ ద లాంగ్వేజ్ దట్ కట్స్ అక్రాస్ హిమ్. ఇప్పుడు ఎవరన్నా స్వేర్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, నేను పాడ్కాస్ట్లు వింటాను, దట్ మే హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ మీ. పాడ్కాస్ట్లు చూసే వాళ్ళు, సమ్ ఆఫ్ ద పాడ్కాస్ట్ ఐ లిసన్ టు, దే స్వేర్ అ లాట్ అండ్ it doesn't bother me at all. If you asked 15 years ago, I would have been offended by it. Yeah, I mean that's a point అండి. అంటే బేసికల్ గా ఐ డోంట్ నో ఆయన ఎక్కడ నుంచి ఏ రీజన్ కానీ, బట్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఐ మీన్ ది 4-letter వర్డ్స్ అనేవి చాలా కామన్ అండి. అంటే ఐ మీన్ అది మనకి ఇండియాలో అయితే బూత్ అవ్వచ్చు, కానీ ఇక్కడ that's become pretty common. అంటే I don't really use or swear those words అంటే at any place, but I know people casual అంటే కాన్వర్జేషన్ లో మొగలేదు ఆడలేదు, everyone talks, I mean uses those words. Okay, so I don't want to harp on this too much more. Let me read my response to this person. Dear Embodati, మీరు ఇలా అన్నారు, H1B ఎంప్లాయర్స్ ని టార్గెట్ చేస్తూ విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టే కొందరు మాగా వాళ్ళకి మీ మాటలకి తేడా ఏంటి అని. సో నా రిప్లై చెప్తున్నాను. భాష విషయంలో మీరు చెప్పింది విన్నాను, కానీ ఒకటి క్లియర్గా చెప్తున్నాను, నా కోపం, నా తిట్లు కేవలం ట్రంప్కి, అతని భజన బ్యాచ్కి మాత్రమే పరిమితం. ఆ ఓవల్ ఆఫీస్లో కూర్చున్న వ్యక్తికి కొంచెమైనా డిగ్నిటీతో మాట్లాడటం, ప్రవర్తించడం వచ్చిన రోజున నా భాషను నేను ఆనందంగా మార్చుకుంటాను. అప్పటిదాకా ఆశలు పెట్టుకోకండి. ఇక నా మాటలని మాగా వాళ్ళ విద్వేషంతో పోలుస్తూ మీరు చేసిన కంపారిజన్ ఉందే, అది పూర్తిగా తప్పు. మాగా ఎక్స్ట్రీమిస్టులు భారతీయులని, H1B వాళ్ళని, వాళ్ళ జాతి రంగు పుట్టిన దేశం ఆధారంగా అటాక్ చేస్తున్నారు. అవి ఇది జాతి రంగు పుట్టిన దేశం ఎవరు మార్చుకోలేని విషయాలు. అవి మన చేతుల్లో లేవంటే ఇమ్యూటబుల్ క్యారెక్టర్స్ అంటారు. నా విమర్శలు పూర్తిగా నేను ఎవరినైతే విమర్శిస్తున్నానో
అది వాళ్ళు కావాలని ఎంచుకుని చాయిస్ మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. ముఖ్యంగా వాళ్ళు బ్యాలెట్ బాక్స్ దగ్గర ఓటు వేసి ఎవరిని సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, ఎవరిని ఎలాంటి వారి మీద వివక్షని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు అనే దాన్ని బట్టి ఆధారం ఉండదు. అంటే వన్ మాగా attacks people based on their birth, or the Sara Gonzalez lantal, or how they skin color or anything. But what I use my foul language is, well, actually నేను మాగా అందరిని తిట్టను. I only use foul language Trump and his closest allies. But నేను 77 million people అన్న మాట పదే వాడతాను. అందులో నేను I recognize there is a vast range of people, gullible to extremely racist people. అందులో I recognize that and I keep mentioning that several times. సో ఒకటి ఈ రెండింటిని ఒకటే అనాలంటే కనీసం క్రిటికల్ థింకింగ్, విమర్శనాత్మక ఆలోచన లేకపోవాలి. అంటే ఈ రెండు ఒకటేనని ఎవరన్నా అంటే ఆ ఆలోచన విధానం అందరికీ ఉండదు కదా. నా దృష్టిలో ఏది నిజమో అది ధైర్యంగా చెప్పడానికి నా సొంత కష్టంతో ఈ వీడియోలు చేస్తున్నాను తప్ప ఎవరి సున్నితమైన మనోభావాలని బుజ్జగించడానికి కాదు. నా మెసేజ్ని అర్థం చేసుకోవాలన్నంతగా నా మాటలు మిమ్మల్ని హర్ట్ చేస్తుంటే నా వీడియోలు చూడడం మానేయడానికి మీకు పూర్తి స్వేచ్ఛ ఉందని గమనించండి. అది నేను చెప్పాను. సో అదండి నా సమాధానం. సార్ రామ్ గోపాల్ వర్మ ఆ సినిమాలు చూస్తే చూడండి, లేకపోతే లేదు పొలైట్ గా చెప్పారు అంతే. ఐ మీన్ యు ఆర్ రైట్ అండి. అంటే దే ఆర్ నాట్ హియర్ టు అంటే మేక్ పీపుల్ ఫోర్స్ టు వాచ్ అవర్ వీడియోస్, ఆర్ ఇఫ్ దే డోంట్ లైక్ ద లాంగ్వేజ్ దట్ దే ఆర్ యూజింగ్, ఐ మీన్ దే హావ్ ద రైట్ టు. యా, నేను ఒకటే పదే ప్రశ్నించేది ఏంటంటే, సరే you expect a professor to behave differently than cursing, right? But I know a lot of professors కొందరు యూనివర్సిటీ మిషిగన్ స్టేట్ లో యూనివర్సిటీ మిషిగన్ అందులో ఉంటాడు ఆయన జస్టిన్ వోల్ఫర్స్ అనే ఒక అతను ఉంటాడు. హీ కమ్స్ ఆన్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ షోస్. ఆయన స్వేర్ చేస్తుంటాడు. కొంతమంది ప్రొఫెసర్లు ఉన్నారు. అదెందుకు ఈ ఆండ్రూ వైస్మన్ అన్నాడు. ఆండ్రూ వైస్మన్ ఈజ్ ఏ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ ఎట్ న్యూయార్క్ లో ఏదో కొలంబియా అనుకుంటా. సో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్, ప్రొఫెసర్స్ హూ డూ podcasts. They swear a lot. Tom Nichols, Atlantic writer, బ్రహ్మాండంగా రాస్తాడు. He's a naval war college professor. He swears a lot. I'm not saying professors shouldn't, I mean, well, మన ఎక్స్పెక్టేషన్, మన కల్చర్ వేరు. ప్రొఫెసర్లు ఏంటి ఎట్లా మాట్లాడుతున్నాడు. ఓకే, I understand. I'm not saying that is the right approach. The thing about it is culture is different, and then this culture, whatever is different, is changing. Yeah, ఇప్పుడు బ్రాడ్కాస్ట్ టీవీలో స్వేరింగ్ చేస్తే then you get penalized. ABC, NBC, what's the other one, CBS, అందులో స్వేర్ చేస్తే you get penalized. CNN, Fox లో చేస్తే you don't get penalized because they are cable. So there are some rules. In National Public Radio, NPR లో you cannot swear. That said, swearing is the least offensive thing here. The F word, S word, whatever you see, they're not literal. And believe it or not, middle school kids swear a lot. I noticed it when my kids were in the middle school. మీరు గమనించుంటారు. ఇంట్లో అప్పుడప్పుడు చెప్తూ ఉంటే చెప్పేవాడిని, లేదు ఐ మీన్ వి షుడ్ నాట్ యూస్ దోస్ వర్డ్స్ అని చెప్పి. Well, it won't work. So the bottom line ఏంటంటే, if you are not willing to challenge the President of the United States, or if you are not willing to hold the President of the United States for a higher standard than anybody else in this country and the world, and you want to correct, or you want to say, hey, don't do that, don't talk like that. I don't know where your standards are. I'm not saying you approve of Trump foul language or approve of
బిహేవియర్. వాడిలాగానే నువ్వు కూడా బిహేవ్ చేయటం ఏంటని నన్ను అనొచ్చు మీరు. బట్ దట్స్ నాట్ ద ఇష్యూ హియర్. హౌ డు యూ కట్ దోస్ కాన్సెప్ట్స్ అక్రాస్? అది నా. సో I'm mindful, but I'm not apologetic. That's my point. Okay, so మీకు నా షో నోట్స్ అడ్వాంటేజ్ లేదు. మీరు ఉంటే నాకు ఐ విల్ హ్యావ్ ఏ సైడ్ కిక్. Sure. Oh yeah, I'll stay on. If you are okay, let me get to the next part of the show. Actually, I want to focus. There are a lot of items. I found out the hard way, like the rest of you. Kiran garu had to drop out. Murali garu koda he couldn't join today. I would have planned differently if I didn't have co-host. But thank you, Chirag garu, so for accepting to stay along. I want to only talk about one thing, and I have 8 topics on the American politics, but we won't have any time to get on. A quick reference endante Trump $1.7 billion theft. Don't call it settlement, theft. నాకు ఇంకా కోపంగా ఉంది దాని గురించి. Lot of people are angry about it. నేను వినే పాడ్కాస్ట్లు అన్నిట్లోనూ I see that there is a visible anger around this $1.7 billion. మరొకసారి, if you haven't watched the video, I'll tell you very quickly. ఫస్ట్ టర్మ్లో ఎవరో లీక్ చేశారట IRS నుంచి ఈయన ట్యాక్స్లు. ప్రెసిడెంట్ అవగానే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ జస్టిస్ని సూ చేశాడు. యునైటెడ్ స్టేట్స్ని సూ చేశాడు. డొనాల్డ్ జే ట్రంప్ వర్సెస్ యునైటెడ్ స్టేట్స్. Both sides of the V, ఉన్నది Donald Trump. Donald Trump suing Donald Trump. So the Donald Trump, the president, will pay Donald Trump, the person, $10 billion. Judge rightful గా క్వశ్చన్ చేసింది, ఇది నువ్వు how is this even a thing అని. ఒక 2 వారాల హీరింగ్ రాబోతుంది. రావటానికి ముందు జడ్జ్ దగ్గర హీరింగ్ వెళ్ళిపోతే విత్ ప్రెజుడిస్ కొట్టేస్తే మళ్ళీ అది తీసుకురావడానికి లేదు. అందుకని అంతకు ముందే సెటిల్ చేసేసుకుని తన అటార్నీ జనరల్ టాడ్ బ్లాంచ్తో ఒక స్లష్ ఫండ్ క్రియేట్ చేసి $1.7 billion, దానికి ఒక బోర్డుని పెట్టి ఆ బోర్డు ఈయనే హైర్ చేస్తాడు, ఈయనే ఫైర్ చేస్తాడు. ఏ విధమైన ట్రాన్స్పరెన్సీ లేకుండా ఈ $1.7 billion ఎవరెవరికి ఇచ్చేది ఉండదు. ఒక్కటి మాత్రం బయటికి చెప్పేది ఏంటంటే ట్రంప్ తీసుకోవటానికి లేదు, ట్రంప్ సంస్థలు ఏమైనా తీసుకోవచ్చు కానీ ట్రంప్ వ్యక్తిగతంగా తీసుకోవటానికి లేదు. చెవిలో కాలీఫ్లవర్ పెడుతున్నారు. దిస్ ఈస్ ద అవుట్రేజ్ ఆన్ దట్ వన్. దిస్ ఇస్ ద అవుట్రేజ్ ఆఫ్ ద వీక్ అండ్ ఐఎమ్ స్టిల్ పిస్డ్ ఆఫ్ అబౌట్. ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే Trump's China visit. And this is the one I wanted to focus only the remainder of the show. సంవత్సరం క్రితం మా ఫ్రెండ్ ట్రంప్ ఓటర్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. 3 సార్లు ఎన్నికల్లో నిలబడితే ఆయన మొట్టమొదటిసారి ట్రంప్కి మొన్న ఓటేసాడు. టారిఫ్స్ ప్రకటించిన తర్వాత చాలా పెద్ద హీటెడ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అయింది మా ఇద్దరి మధ్య. నేను ఇనీషియల్ 1 or 2 minutes ఆయనతో మాట చెప్పాను. ఇది చూడండి, మీ ఈ నిర్ణయం వల్ల మీకు ఒకటే అర్థమవుతుంది. నాట్ టూ ఫార్ ఫ్రమ్ నౌ యూ విల్ సీ చైనా ఈస్ ద విన్నర్ ఆఫ్ దిస్ హోల్ థింగ్. ట్రంప్ జస్ట్ గేవ్ ఎ మ్యాసివ్ బూస్ట్ టు చైనా విత్ దిస్ టారిఫ్. ఇదేంటే అప్పుడు అంత క్లియర్గా జనాలకు అర్థం కావాలి. ఏమైంది, చైనా ఏం చేశారు అప్పుడు టారిఫ్ చేసినప్పుడు? దే డిడ్ నాట్ బడ్జ్. ట్రంప్ 50% పెంచితే వాళ్ళు 50% పెంచారు. ఇట్లా బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ వెళ్ళారు. దే డిడ్ నాట్ బడ్జ్ అండ్ బెండ్. Eventually the tariffs got ruled as illegal, right? But what did she do? He went around in Asia. ఒక చూడండి, చిన్న లూప్ హోల్. ఇప్పుడు చైనా నుంచి 50% అంటే
వియత్నాం నుంచి తెచ్చుకుంటే 15%, ఐ డోంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ రిమెంబర్. ఈ చైనా వాళ్ళు ఏం చేశారు, వియత్నాంకి పంపించి వియత్నాం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేలాగా ఒప్పందాలు ఆ రకంగా చేసుకున్నాడు. ఇది ఈవెన్ వెన్ tariffs were there, China found a way around, and also they used that window to strengthen their relationship with Europe, with other Asian countries, with India, and everything. It was happening right in front of your eyes. China. So now he సిద్ధడద్దంకి వెళ్ళాడు రాను వచ్చాడు అని ఒక సామెత ఉంది. మీ రావు గారు మీరు విన్నారా అది? ఎనీవే, సిద్ధుడు అద్దంకి వెళ్ళాడు రాను వచ్చాడు. ట్రంప్ బీజింగ్ వెళ్ళాడు, ఏం చేశాడో ఎవరికి తెలియదు. బట్ వన్ థింగ్ వాట్ వెరీ 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 క్లియర్ ఈజ్ వాట్ ఐ సెడ్ a year ago. China is the winner in this race to the tariffs. Appudu framing lo the tariffs, but whatever Trump has done since he came back to power in January 2025, now it is May 17th, 2026, China overtook United States as the world's superpower. It hurts me to say that, but it did happen. And the proof is his recent visit to China. I mean, there are, I don't know where to start. It was humiliating. It was humiliating in many fronts. I will show you this. Don't have the links embedded in this one, and okay. Let's talk about China related rhetoric versus what he has actually done. ఒకటి, China state dinner. President Xi gave state dinner for Trump. అక్కడ చైనా ట్రేడ్కి సంబంధించి ఏమేమో మాట్లాడాలి కదా, ఏది సంథింగ్ లైక్ ఎయిర్ క్రాఫ్టో లేకపోతే పలానా టెక్నాలజీయో చిప్సో ఏమో మాట్లాడితే బాగుంటుంది. దేని గురించి మాట్లాడాడు అనుకుంటున్నారు? ఫాస్ట్ ఫుడ్ గురించి మాట్లాడతాడు మనోడు. So watch this. 母校清华大学。 As allies in World War II, President Franklin Roosevelt's mentions of the brave people of China, that's what they were, drew loud cheers in his speeches in the United States, and everybody loved what he had to say. Just as many Chinese now love basketball and blue jeans, Chinese restaurants in America today outnumber the 5 largest fast food chains in the United States, all combined. That's a pretty big statement. 那么，作为二战期间的盟国，罗斯福总统在美国的多次演讲当中提到了勇敢的中国人民。正如当前许多中国人非常喜欢篮球和穿蓝色的牛仔裤，在美国目前的中餐厅的数量 Anyway, 要比美国Chinese 5大 Chinese 快餐连锁 announcement. 店的总的店面 Okay, 还要多。 I have to stop this. Chinese అనవసరం కానీ, but you get the idea. Chinese like basketball at blue jeans at but అమెరికా నిండా చైనీస్ రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయంట. Panda Expo. This is a national embarrassment అంటారే. That is exactly what it looks like అండి. సో ఈ చైనాకి సంబంధించి ఎలక్షన్ ముందు ఏమన్నాడు, ఇప్పుడు ఏం చేసి వచ్చాడో చూద్దాం. పోటుగాడు. లెట్స్ టేక్ ఎ లుక్ ఎట్ దిస్ వాట్ హీ సెడ్. సో CNN ఎవరో పెట్టారండి ఈ మంతాజీ, అబౌట్ మినిట్ అండ్ హాఫ్ ఉంటుంది. వాచ్ దిస్.
China, they are not our friend, believe me. My relationship with President Xi is a fantastic one. We've always gotten along. He's a wonderful guy. He's a friend of mine. We have a friendship, really, and we just have a good relationship. We can't continue to allow China to rape our country, and that's what they're doing. We're doing very well with China, and working with China has been very good. China ransacked our company, stole our intellectual property. The United States will no longer turn a blind eye to unfair economic practices, including massive intellectual property theft. It's the greatest theft in the history of the world. Intellectual property theft. Any progress you can report? Yeah, I mean, it is progress, but I also tell people, yeah, we do it to them too. But they've been doing that for 50 years. We will go right after China. We will not rely on them one bit. We're taking our business out of China. We have about 30 of the biggest business leaders in the world because they do business in China. Most of them do business here, but probably like to do more. And I'd like to see them do more. China's going to invest hundreds of billions of dollars with those people that were in that room today. No administration has been tougher on China than this administration. There's nobody ever been tougher on China than me. There's been nobody tougher than me on China. China is beautiful. It's an honor to be your friend, and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. I'd now like to raise a glass and propose a toast to the rich and enduring ties between the American and Chinese people. It's a very special relationship. It's a very special relationship with the China. So the bottom line, that's the rhetoric versus what is the reality. So there are a number of things in this campaign promises versus reality. దాంట్లో టాలీలో ఒకటి farmland purchases. ఇప్పుడు నేను అమెరికన్ సిటిజన్, ఓవర్సీస్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా. నాకున్న రిస్ట్రిక్షన్ ఏంటి? ఇండియాకి వెళ్తే ఐ కెన్ బై ఏ హౌస్ ఆర్ ఎనీథింగ్, but I cannot buy agricultural land, right? That's a restriction. See, agricultural land purchase అనేది ఏదైతే ఉందో, మీరు చైనాకి వెళ్తే you cannot buy it. There are a lot of countries who restrict that. అమెరికాలో agricultural land ఎవరైనా కొనొచ్చు. What Chinese are doing is they are buying agricultural land near military installations. That has been a red flag. He said he's going to totally ban that before the election. The reality is, this is what he has done in his trip recently. Let me go back to a question that has come up before for you, and I want to get into more detail because we are in Beijing. The issue of Chinese students in our universities. More importantly, in my mind, is that Chinese nationals have been buying up thousands and thousands of acres of farmland, ranch land, and land near military installations. Now, I would assume I'm in Beijing. If I wanted to buy property near one of their military installations, I don't think President Xi... No, they wouldn't let you. I don't... Look, it's not that I love it. You want to see farm prices drop? You want to see farmers lose a lot of money? Just take that out of the market. But they've had a lot of land for a long time. Obama did nothing about it. They bought a lot of it during the Obama administration. He did nothing about it. We'll get it. Let me go. So there's a lot of land. Farmers are going to hurt. I let them buy. But Obama did nothing about it. Which is it? Obama did nothing about it, and I'm not going to do anything about it. In what way is this different? If what he claimed is true, the reality is it is legal to purchase, and they're buying it, and you make it illegal. Obama didn't say that he will make it illegal. You did. Trump did that. And he came, well, now we say, yeah, because farmers are hurting because of your policies, because they cannot sell their soybean to
soybeans to China, and then they cannot sell their beef to Brazil because you are importing. You're giving incentives for people to import beef from Brazil. So ఇలాంటి పాలసీలు పెట్టుకున్నాడు. ఇంకా other things about China visit. So I'll tell you why Chinese trip was such a failure for him. So you heard him mention about the student visas. Student visas is something that, as an educator myself, నాకు తెలిసింది ఏంటంటే, the more foreign students, every university loves foreign students. కోవిడ్ తర్వాత ఇండియా నుంచి చాలా వచ్చారు. లాస్ట్ ఇయర్ విపరీతంగా పడ్డారు. ఇప్పుడు అప్లికేషన్స్ కూడా విపరీతంగా పడ్డాయి. ఇన్ ద ఫాల్ లాస్ట్ ఇయర్ కంటే తక్కువ ఉంటారు అనుకుంటున్నారు. సో యూనివర్సిటీస్ ఆర్ హర్టింగ్, విచ్ ఇస్ రియల్. బట్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ద సర్జ్ ఇన్ స్టూడెంట్ ఎన్రోల్మెంట్స్, ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్ పెరిగిందంతా కోవిడ్ తర్వాత ఎక్కువ పెరిగాయి. ఈ ఎంత 600,000 వీసాలు ఏదో అన్నాడు చైనీస్ కి. సో దాట్ వన్ హ్యాస్ బికమ్. ఇంకోటి ఏంటి, there is a lot of talk about Chinese students or even Chinese faculty. This is a talk. I'm not endorsing it. I'm just saying it exists. In key positions in university faculty ranks is a national security threat under. Hear me out. నార్మల్గా ఇప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ లేకపోతే కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇటువంటి వాటిలో చాలా ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా వస్తాయంటే, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ నుంచి డిఆర్డిఎల్ ఇస్ ఇండియా, అలాంటి కాంట్రాక్ట్స్ అన్ని వచ్చినప్పుడు there are lots of restrictions on who can work on these projects. సో ఆ రకంగా exposure to Chinese nationals on these research projects is a national security threat అనే ఒక thought process ఉంది. But it is the same thing with Indian students as well, or Indian nationals as well. But they don't. Well, that's a different conversation altogether. So whatever it is, universities do get benefit. International students ikkadiki vaste. It's actually a good policy, by the way. Giving only entry to Chinese students is a bad policy, but generally making international students welcome to the country is a good policy. But that's not what he promised. That's not what he promised before. Boeing orders ki ఇది ఒకటి చెప్పాలి. Boeing వచ్చేసి is expecting somewhere close to 500 aircraft purchases from China. But the victorious గా 200 Boeing airplanes కొంటది చైనా అని చెప్పి అనౌన్స్ చేసింది. బోయింగ్ స్టాక్ విపరీతంగా పడింది ఆఫ్టర్. ఇదేంటి 200 ఎయిర్ప్లేన్స్ కొంటారు చైనా అంటే, మరి అంత పడిపోయింది ఏంటంటే ద ఎక్స్పెక్టేషన్ వాజ్ 500. సో 500 నుంచి 200 తీసుకొచ్చాడు. ఎందుకంటే ఈజ్ మాస్టర్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆఫ్ ద డీల్. సో తను చెప్పింది ఏంటంటే, ఇంటర్వ్యూస్ లో చెప్పింది తర్వాత, నేను 150 నుంచి 200 తీసుకొచ్చి చెప్పాడు. That tells you how great a negotiator he was. And the other thing about it is Taiwan. Taiwan is a hotbed issue between United States and China. China considers Taiwan as their territory. US gives arms to Taiwanese. అప్పుడు Taiwanese island లో there are major chip manufacturers. Actually, that's where the strength comes from. Entire semiconductor industry lo hotbed Taiwan. At some point, China is going to invade Taiwan, and US could stop them. వాళ్ళు ఆర్మ్స్ ఇవ్వటం కానీ ఏదైనా. బట్ so basically promise is
he said he's strongly in favor of arming Taiwan. The Beijing killing chechadu, I'll make a determination. He refused to comment on it. And edi akkadunnapudu, then he came back and he made a comment like this on Taiwan. Brett, Has he changed at all? No, nothing's U.S. changed. policy. No, nothing's changed. I will say this. I'm not looking to have somebody go independent and, we're supposed to travel 9,500 miles to fight a war. I'm not looking for that. I want them to cool down. I want China to cool down. But you're waiting on approving billions of dollars of weapons for Taiwan. That's right. Is that I'm moving holding it. forward? Well, I haven't approved it yet. We're going to see what happens. What are you I looking may for? do it. I may not do it. Yeah, what's your hinge point? Well, I'm not going to say that, but I may do it. I may not do it. But we're not looking to have wars. And if you kept it the way it is, I think China's going to be okay with that. But we're not looking to have somebody say, let's go independent because the United States is backing us. It's So not- President Xi, has he changed at all? No, nothing. so he wants China to cool it down. He really wants China to cool it down. So that was another thing, what he said versus what actually happened. The Iran sambandhinchindi, President Xi said something very strong, in my opinion, is that they don't like Iran to use Strait of Hormuz as a leverage point for them. I mean, he basically, it looks like he's very clear on that. He doesn't want Iran to charge a toll along Hormuz Strait. So తను ఇచ్చిన ప్రామిస్ ఏంటి, ఇరాన్ ఆయిల్ పర్చేజ్ వాళ్ళని రెడ్ లిస్ట్ చేస్తా అన్నాడు. సో హీస్ గోయింగ్ టు ఐసోలేట్ ఇరాన్స్ ఆయిల్ బయర్స్. What President Xi said is China will buy oil but hold military aid as a big statement. President Xi said that we are going to buy oil from them and then we are going to give them military aid. That's a huge statement. It's like giant middle finger to Trump. So this is in diplomatic circles, quite a bit of people see this, Trump's visit to China, as a big failure. I want to put something in perspective on it. I hate Tricky Dick, President Nixon. President Nixon is a horrible president, but he has done a few things right. I mean, if he is not so insecure about his own prospects and everything, తను వెళ్ళి డెమోక్రాటిక్ నేషనల్ హెడ్ క్వార్టర్స్ బ్రేక్ ఇన్ చేసి ఆ పిచ్చి థర్డ్ రేట్ బగ్లరీ ఐటమ్స్ ఏ చేయకుండా ఉండుంటే he would have remained as one of the best presidents అనుకుంటా. Couple of things are actually three things that one should remember what Nixon has done. Gold standard తీసి పారేసాడు and then made the whole thing as a fiat based. So he made a path towards dollar dominance, Nixon. Many people do not know about this. And he traveled to China. That made China, that started the rise of China as a superpower. I mean, it's like more than 50 years ago, his travel, but it did, over a period of time, China is now, I mean, arguably the world's biggest superpower. It may have surpassed the United States. I hope not, but there's a lot of people are saying that one. A lot of పండితులు చెప్తున్నారు ఇది. Another thing Nixon did is establishing environmental EPA, Environmental Protection Agency. Before EPA, అమెరికాలో డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రాబ్లం, Cuyahoga River was on fire.
and the whole bunch of issues related to drinking water and then air, breathing air. ఆ EPA ద్వారా తను ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన EPA ద్వారా within 5-6 years, నేను ఎయిర్ క్వాలిటీ రిలేటెడ్ వర్క్ చేస్తాను కాబట్టి చెప్తున్నాను, within 4-5 years they come up with a regulation. ఇప్పుడు మీ ప్రతి కార్లోనూ, ఎస్పెషల్లీ గ్యాస్లైన్ డ్రివెన్ కార్లోనూ డీజిల్ డ్రివెన్ కార్స్లోనూ ఒక కెటలిటిక్ కన్వర్టర్ ఉంటుంది, కంప్లీట్ కంబస్షన్ ఆఫ్ గ్యాస్, దానికి దోహదపడేది. అది మ్యాండేట్ చేయటం వలన అంతకు ముందు ఎర్రగా ఉండే స్కైస్ మేజర్ సిటీస్లో. సో దాట్ హ్యాపెండ్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ పుష్ టువర్డ్స్ క్లీన్ ఎయిర్ అండ్ క్లీన్ వాటర్. నిక్సన్. సో నిక్సన్ చైనా విజిట్ వన్ ఆఫ్ ద తలమానికంగా అతని ప్రెసిడెన్సీకి కాదు, అమెరికా చైనీస్ రిలేషన్సే కాదు, వరల్డ్ ట్రేడ్కి సంబంధించిందే ఒక గొప్ప ఇదిగా చెప్తారు. ఇది కంప్లీట్ ఆపోజిట్. Both are corrupt people. So that's my take on the substance of Trump's Chinese visit. And I also have a statement about the style, substance and style. ఇప్పుడు ట్రంప్ ఎప్పుడు ఫోటోలు పెట్టుకుంటాడు, తను రాకీ ఇది సిల్వెస్టర్ స్టలోన్ బాడీలోను పెద్ద పోటుగాళ్ళలాగా అవి పెట్టుకుంటూ ఉంటాడు కదా ఇమేజెస్. హీ జస్ట్ ఎ బంబ్లింగ్ ఇడియట్ అండ్ విత్ అబ్సల్యూట్లీ నో ఫిజికల్ స్టామినా వాట్స్ ఎవర్. సో ఈ మీకు ఉదాహరణ చూపించాలంటే ఐ విల్ షో యూ దిస్ వన్. నాట్ దిస్, యాక్చువల్లీ ఇదే నేను చూపించదలుచుకున్నాను. తను ఎంత పోటుగాడు, ఎంత ఫిట్ గా ఉన్నాడు. ఆయన ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ ఏజెస్ ఇన్ రివర్స్. ఇట్లా ఇంకా 2-3 పెట్టుకున్నాడు పొద్దునే, ఇమేజ్లు పెట్టుకున్నాడు. దీన్ని ఏమంటారంటే, I want to use my words carefully. Some kind of a okay, I'll use the word. Some kind of a masturbation. ఇలాంటివన్నీ తన సోషల్ మీడియా అకౌంట్లో పెట్టుకున్నాడు. And this is his reality. This week, this picture is real picture versus this picture is something he posted yesterday, last night. So he is seriously ill in many respects. People can see that. And so there are things like he was talking about style. We are talking about his style, right? Let's take a look at what he said about the way he was received. Trump was received by President Xi. So President Xi doesn't respect Obama, and nobody does. That's what he said. To take some headlines out of this summit, America, I'm sure, watched the reception, and I'll do a side-by-side of the reception of then President Obama. He doesn't respect Obama. Nobody does. Highly overrated, and he's a divider. Biden will go down as the worst president in history because I think what he did on the border. And how do you, if you were to take some headlines? So actually, the bootlicker Sean Hannity he was trying to say they received Obama better compared to the way they received you అనే మాట చెప్తానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. I'm trying to get the picture from there, maybe here. ఇది ఒబామాని రిసీవ్ చేసుకుంటానికి ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చాడు షీ. And Trump says, by the way, Trump and receive చేసుకుంటానికి
షీ రాల. సీనియర్ అఫీషియల్స్ ఎవరు రాల. ఎవరో పిల్లల్ని పంపించారు. పిల్లలు ఏంటో గొంతులేస్తా ఉన్నారు. అండ్ దెన్ there's nobody. There's some officials ఎవరో వచ్చారు. అండ్ ఇంకోటి, Trump said, I may find the clip, Biden చైనా వెళ్తే షీ వచ్చి పలకరించడు, అపాయింట్మెంట్ కూడా ఇవ్వడు అన్నాడు. Guess what? Biden didn't go to China. She came to US. He visited Biden in. So which is better? ఈయన వెళ్ళి అక్కడ ఆయన సంకనాగడానికి వెళ్ళాడు ట్రంప్. She came to Biden. I mean, I'm only talking about style here. Substance విషయం ఇంతకుముందే మాట్లాడాం. And this was she who visited White House when Obama was president. Let's say if she is going to visit when Trump is president for the next 2.5 years. Let's see if that happens. Is she respecting Trump? So here is what the ఇంకో విషయం, ఇది చూపించే ముందు ఇంకో విషయం చెప్పాలి. She made a very calculated statement saying receding powers. He didn't say America. So okay, I'll get to that in a second. అక్కడ ఏదో 300 సంవత్సరాల వయసు ఉన్న ట్రీస్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాడు. ట్రంప్ని తీసుకెళ్ళాడు అక్కడ. సో వాచ్ what he is asking. Can you ask the president whether the other presidents or prime ministers? Okay. Can you ask the president whether the other presidents or prime ministers from other countries are brought here? 这个地方我们首先以前外事活动部在这里，后来有外。 So the thing is, Trump wants to feel special. She is showing Trump 300-year-old trees as some kind of a symbol of. I'll tell you what the symbol is, what he actually meant. Trump wants to know he's so special. She brought him there. You know what the message she was sending to Trump? These trees are 300 years old. Your country is barely 250 years old. That's the message. And now it's not something people are speculating. That's the message officially he's sending to Trump. Well, the other thing is so the other thing I have this on the style is I have way too many things here. So something about the handshake came about, right? The dominance of the handshake. Meer gamaninchara leda? Trump has this habit. I mean, I worked with some military folks. The way they shake your hands are different from those who never served in the military. There is something about that. Especially certain age people. So maybe 60 plus, this is a habit. Handshake చేసినప్పుడు మన ఇండియన్స్ ఎవరన్నా చూస్తే I would say a majority of them, more than 50% of Indians, lifeless గా అలా వదిలేస్తారు చెయ్యి. ఇట్లా ఇస్తే ఎట్లా ఉంటుంది. Then you don't hold it and grab like this, right? That's what you do. I do it. I have a firm handshake, but I don't pull it. ఈ మిలిటరీ హ్యాబిట్లో ఉన్న వాళ్ళు, అపరెంట్లీ దిస్ ఈస్ ఎ థింగ్ ఇన్ ద 70s and 60s. హోల్డ్ చేసి ఇట్లా పుల్ చేస్తే అది డామినెన్స్ when you are doing that. సో ఆ మిలిటరీ వాళ్ళకి కూడా అదే అలవాటు వచ్చింది. ట్రంప్ he tries to do that with every
ఫారెన్ డిగ్నిటరీ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళందరికీ ఈ షేక్ హ్యాండ్ డామినెన్స్ చేయడానికి చూస్తాడు. అండ్ బై ద వే ఇంకోటి గమనించాలి మీరు. సో వాట్ ఐఎమ్ షోయింగ్ హియర్ ఈజ్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో హియర్ ఈజ్ దిస్ President Xi. This is the first time he didn't go to airport to receive him. What's wrong with he didn't she didn't go to receive him, but when they first met, this is the shake hand dominance Trump is trying to show. Okay, let's do this. Whatever Trump tried to literally pull, didn't work out. She did not budge. Only the first time she extended his arm is this much, and then once he took his hand and then brought it back to the middle towards Xi, and Trump could not pull his hand towards him. And then ఏదో ఒక జెస్చర్ ఇక్కడ ప్యాడ్ చేయటం అలాంటివి చేస్తారు. బై ద వే మీరు ట్విట్టర్లో ఫాలో అవుతూ ఉంటే 2-3 పిక్చర్లు చూస్తూ ఉంటారు. అందులో ట్రంప్ బెండింగ్ ఓవర్ టు షీ, దట్ ఈస్ నాట్ ఎ రియల్ పిక్చర్ అండ్ హీ నెవర్ బౌడ్ టు షీ. అలాగే ఇంకొకటి ఉంది, ఇది స్టేట్ డిన్నర్ టైంలో షీ పక్కన కూర్చున్నాడు. ఇక్కడ ఒక ఫోల్డర్ ఉంది లెఫ్ట్ సైడ్, ఇట్లా ఫోల్డర్ ఉంటే ఆ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసి చూస్తున్నాడు. ఇదేంటి హీస్ ట్రైంగ్ టు స్నీక్ ఇన్ టు షీస్ ఫోల్డర్ అని అనుకున్నారు, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్. హీ వాజ్ ఓన్లీ లుకింగ్ ఇన్ టు హిస్ ఫోల్డర్. ఆల్ ఐమ్ సేయింగ్ ఈస్ I mean, there are some fake narrations that are going on. So he did look into the folder, but that was his own folder, not she's folder. So I just wanted to mention that. There are other things I wanted to mention, but I had I'll try to find this only. I made a graphic actually. Trump trip ni పూర్తిగా where is this? I'm trying to way too many things here. Yeah, okay. So the final insult నేను ముగించదలుచుకున్నది ఏంటంటే, Donald Trump తన గురించి I started this stylistic thing with this one, right? Like his persona, ఇది I showed this. He shows himself like this, or Sylvester Stallone body మీద రకరకాలుగా ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప ఇమేజ్లన్నీ పెట్టుకున్నాడు. By the way, he's never this slim. He's not this slim now. He was never this slim, at least in the last 20 years I had known him. He's never this slim at all. One thing I tried to do is, there is this hero worship, right? Earlier in the show we were talking about hero worship. మన తెలుగు వాళ్ళకి మరీ ఎక్కువ ఉందని, ముఖ్యంగా సౌత్ తెలుగు వాళ్ళకి తమిళియన్స్కి ఎక్కువ ఉందని. ఐఎమ్ నాట్ సో ష్యూర్. ఇప్పుడు అమెరికాలో ఓవరాల్ పాపులేషన్లో చూసుకుంటే మనకున్నంత లేదేమో కానీ, బట్ దేర్ ఈస్ అ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ హూ హ్యావ్ ద హీరో వర్షిప్, అండ్ ఐ కాల్ దెమ్ మాగా. We all call them MAGA. And there is also a hero worship within Trump, and according to him, he is the hero.
వీళ్ళందరికీ ఏంటంటే అబ్సెషన్ విత్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్ ఆల్ఫా మేల్. ఆల్ఫా మేల్ అంటే ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ హౌ టు డిఫైన్ ఇట్. అరిచి గొంతు చించుకుని అరిచేవాడో, లేకపోతే he's the protector, he's the daddy, all kinds of bullshit. Like, he's the personification of a he-man, right? That's how they see him. He sees himself as. మన తెలుగు వాళ్ళకున్న హీరో వర్షిప్ లో చెప్పాలంటే అతడు సినిమాలో తనికెళ్ళ భరణి అంటాడు, ఆడు మగాడు రా బుజ్జి, మగాడు. అందుకని చెప్పి ఐ మేడ్ ఎ గ్రాఫిక్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్. యాక్చువల్గా మగాడు అనే సినిమా ఉంది, అది దీవార్ని తెలుగులోకి తీశారు, ఎన్టీఆర్ రామకృష్ణ అందులో. సో ఐ హ్యాడ్ సమ్ ఫన్ విత్ గూగుల్ జెమినై. Okay, I'm going to give you some anticipatory pause on it. If this doesn't make you laugh, I don't know what will make you laugh. So you can Google it. Magadi cinema la NTR pose out is. Actually, I will find that picture also, show it to you. But I had some fun. Google kitchen instructions though. The alpha male, ladies and gentlemen, the alpha male, Magadu, Donald Trump, hip hip hooray, I present to you Magadu. Ta-da! So the metaphor here is, ట్రంప్ చైనా ట్రిప్ గురించి చెప్పాను కదా, సిద్ధడు అద్దంకి వెళ్ళాడు రాను వచ్చాడు అంటే ఏమి సాధించలేదు, వెళ్ళాడు వచ్చాడు అంతే. దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ హ్యాపెండ్ విత్ ట్రంప్. ఈ సిద్ధుడు మగాడు అనుకునే వాళ్ళ కోసం ఆ చిత్రం. ఫైనల్గా ఐ వాంట్ టు సే దిస్ అండి, ఐ కీప్ bugging the 70 million people who voted for Trump, but I'm not completely gone. If they realize their mistake and then they admit it, first and the foremost thing is realization, second admit it, and third make amends for it, right? So whenever I see them, I feel obliged to acknowledge that. So if somebody in my friend circle, family circle voted for Trump and they regret it now, hey, no offense. I mean, we understand. So adi cheptani. So watch this. This is something I wanted to share with you. This is a C-SPAN caller, 2 minutes worth. Every second of it is worth watching. Cleveland, Ohio, Republican. You're on open forum. Well, I'd like to first say I Cleveland, apologize Ohio. to all of America. Cleveland, Ohio, Republican. You're on open forum. Well, I'd like to first say I apologize to all of America and all of Americans. I was a diehard Republican. I cannot believe I drank the Kool-Aid, okay? I am guilty. I drank the Kool-Aid of Donald J. Trump. In fact, I don't even know why we keep saying Donald J. Trump. This man is ruining the Constitution of the United States. What's going on in these southern states, Louisiana and Virginia, South Carolina, Georgia, Alabama, they're taking away the vote from the black man, the fight from the black people that are part of our country. They're stealing their vote. They're making it null and mean nothing. And we need to, I don't know what we need to do, but I'm not going to vote for Donald Trump. I know that this country, if you see all the corruption, the billions of dollars that the Trump family is grabbing, and he says it's never about the money. It's all about the money. The lies that come out of this man's mouth.
everything he says is not true is exactly what is true. I don't know what needs to be done, but the Democrats need to grab the helm and lead the people what we need to do. They are overwhelming the system of democracy. Robert, when you said you drank the Kool-Aid, what was it about President Trump that appealed to you initially, and what was it that made you break with him? I mean, just seeing the lies. He put us in a war. All Donald Trump wants right now is for clean face. He wants the Strait of Hormuz open. Guess what? Before he went there, it was open, and the gas prices were beautiful. I mean, everything this man touches, he's putting up gold statues of himself. I mean, when are people going to wake up? Now, I drank the Kool-Aid. How did I drink the Kool-Aid? I can't even answer that. I don't know if it was those stupid rallies I went to, I got rid of my Make America Great Again hat, okay? I got rid of that. I can't even believe I wore that hat. So that's where I'm at. So that's heartfelt. By the way, C-SPAN callers always surprise you. There are quite a few of those calls. Maybe I'm getting noticed. Maybe I'm noticing them, or maybe they're happening more. I don't know. ఇంకొక విషయం తో ముగించదలుచుకున్నానండి. There is a lot happened in the last 2 weeks. Well, that will be true for any 2 weeks. Especially since Trump became president, right? I can see myself reevaluating how much more politics coverage I want to do on this. I said at some point I would like to cut down on the politics coverage. I see a lot of positive things despite all the negative things that happened related to voting rights or redistricting వీటన్నిటికి సంబంధించి ఇప్పుడు మీకు చూపించబోయే వీడియో దానికి సంబంధించిందే. కానీ the caller, that C-SPAN caller, and is an important mindset అన్నమాట మనకి. important window into a mindset, changing mindset. అది చెప్పాలని నేను. And that changing mindset ఈరోజు పొద్దున్న చూసానండి. I saw some polls. I want to run those polls. Give you information about those polls. This is a fascinating thing about. This is a CBS. Let me put this here. Okay, CBS News poll and it came out this morning. CBS News poll: Trump approval trend among white non-college voters. So, referring back to that Cleveland caller from Cleveland, I don't know if he has a college degree or not, but he's sounded white. I mean, what do I mean by sounded white? Means you can sometimes guess that might be the race, but it's not 100% accurate. It's not a science. It's just observation. February 2025, white, non-college educated white people, they approved Donald Trump by 36 percentage points higher. If there is one solid constituency for Trump, it is white, non-college educated people, 68 to 32. No other demographic comes close. Maybe white, non-college educated men may be even stronger. And today, the same demographic, this is CBS News poll this morning, they approve 46 to 54, negative 8%. Look at the swing, minus 44. I mean, against Trump, minus 44. That's huge. And let's look at the trend here. Approve of Trump handling of inflation. So this is not good for any incoming president, for any
any party of the incumbent president, right? So here are other statistics from the same poll. Who has better approach for economic policy? Democrats, 35%. My experience in my 37 years of being in the United States. Speaking of which, by tomorrow it will be 37 years, May 18th. Democrats did a lot better economically. It's objective fact, it's the statistical fact. It's not a perception. The perception is Republicans do better in the economy. It never was the case. In the 38 years I've been here. Who has better approach to economic policy? 37 years. Democrats 35, Republicans 31. This may be the first time I saw the perception matches reality. Cost of living, which party's policies are better? Help your cost of living, Democrats 32, Republicans 24. Hurt your cost of living, Democrats 41, Republicans 56. Not much of impact. That's a different thing. How do you feel about Trump administration's approach to the economy? 11% enthusiastic, 19% satisfied. That's about 30. They're frustrated, they're angry. This is good news. Good news in the sense like he's not going to be able to make so much more crap anymore. Trump handling inflation, 73 to 27. These are disaster numbers. Put this in perspective. And now think about all the changes to Voting Rights Act, redistricting and everything. That looks dire for Democrats, but I think the November election is going to be such a huge wave. The only outcome seems reasonable or plausible is a major Democratic win. That said, I want to end the show with this one clip on it. I keep talking about young people being the stewards of the future, right? This is a gentleman in Louisiana legislature, which is now disenfranchising the Black people by stopping the already voted elections and then trying to redistrict Black people out of Black districts out of existence. దానికి సంబంధించిన hearing లో this young man's speech, watch this. This is fantastic. I appreciate the other people that I have up here because I had something that I remembered to say, but that was about 7 hours ago. But just to kind of get to it, I'll try to get through as much as I can. The state of Louisiana in 2025 deported multiple children, one of whom was born in New Orleans and had brain cancer. Donald Trump got the pro-life, Bible-thumping Republican Party to say, yes, we want more of that. As a matter of fact, send Gregory Bovino down here to harass more people. So I have no doubt in my mind that the map's going to pass. If y'all can give us less than 0 seats, you would do it. Y'all do this under the orders of somebody that said the Civil Rights Act was harmful to white people, that it caused reverse racism. RFK said that Black children are overfilled on antidepressants and that they need to be reparented on different farms, all of them. Pete Hegseth constantly brings Doug Wilson to the Pentagon to give a prayer service. Doug Wilson is the same pastor that said that slave owners were on strong spiritual ground. I don't have no belief in no morality on anybody that followed Donald Trump. If you wasn't with this map, you wouldn't be underneath this president. You wouldn't be in your party. You would stand up, you would stand against it, you would speak out about it. So as far as I'm concerned, if you here as one of these Trump Republicans, you already showed us who you are. You showed us what you want to do. And I believe the country as a whole is rebuking your party. Y'all are in a death spiral.
That's why y'all have to redistrict. That's why y'all have to cheat. That's why Trump got to go to Texas and say he entitled to 5 more seats. It's because y'all know what y'all doing is abhorrent. We letting our people die in Iran based on false pretense that Tulsi Gabbard and Joe Kent say it ain't real. Y'all okay with all that. So I'm positive y'all gonna be okay with the maps. But the beautiful thing is, the children that y'all have made and the people that's younger than y'all don't support none of this racism that y'all want. The MAGA party is the last breath of the Confederacy. And I'll be happy to see millennials and Gen Z bury y'all. There will be no more of your party. The midterms gonna come, y'all gonna get wiped out. Trump gonna get dragged out of the White House, and I'm gonna love every second of it. Because y'all loved every second of the suffering that he caused to everybody in this country. And worldwide, we starve in Cuba. We bomb Nigeria. We holding Zimbabwe and Zambia hostage for their minerals. We don't want to give them aid support. The pro-lifers that say all life is special, y'all letting kids die of AIDS. What part of your Bible say that? Point out the scripture. I think everybody would love to see it. And we would love to see y'all in the midterms. Thank you for your testimony, sir. The board is clear. Sorry, I turned the microphone on. I will say that again. So I can't, yeah, that young man, bless him, and he said all the right things. He was telling the Louisiana Republicans, they were actually, apparently when he's talking, they were looking at his phone. They were not even paying attention. You are all in a death spiral. True. This party, this Republican Party, this version of the Republican Party is in a death spiral. The MAGA Party is the last breath of the Confederacy. What a beautiful thing to say. And he also said the youth, the people who are younger today, are not buying any of this shit, what they're trying to sell. And he said, which part of the scripture, the Bible, said this, what they're doing? And that's the positive note I feel, despite all the crap that has happened recently and in the last 16, 17 months. I can see myself cutting down on politics, maybe do something that's more inspiring and positive energy generating stuff than dealing with this crap and this fake image of a fake and the fake image of this fake idol who they worship him as Magad. What an abomination on humanity to think this guy is a strong leader. I'll see you all next week, and thank you.